Okay. CORONATA. Ane jun coro, amun jangkar jawol. Wala nga bay. CORONATA. Wala minti coronavirus. Ikonya. CORONATA. Wala minti coronavirus. Jangkar jaw. CORONATA. Wala minti coronavirus. Jangkar jawol. CORONATA. Wala minti coronavirus. Nga bay. Imang kitakan. Imang kitarangon. Imang kitarangon. Imang kitalenti. Yimusasati mungasang adamati ngolla. Yimusasati mungasang adamati ngolla. CORONATA. Wala minti coronavirus. Ikonya. CORONATA. Wala minti coronavirus. Ikonya di CORONATA. Wala minti coronavirus. Alngabay. CORONATA. Wala minti coronavirus. Jangkar jawola. Tata besiari. Kaya besiari. Chocho besiari. Mol besiari. Woto wal ngasi suwako no. Bihari jenye bantu. Alingan damura nimbeta bantoto. Alingan bulo kun sabuna diola. Nite yake samba nimpate yake lamin nimpate yake corona me bangale. Nite yake samba nimpate yake fatu ni lami yake corona me bangale. CORONATA. Wala minti coronavirus. Jankar jawola. CORONATA. Wala minti coronavirus. Ikonya di CORONATA. Wala minti coronavirus. Alngabay. CORONATA. Wala minti coronavirus. Jankar jawola. Okay, guys, are you seeing my screen? Yes, Yeah, I can Okay. see you. All right, good. Um, So, fellow Gambians and everyone that is listening or watching to the Coronata series, we are back once again as we explore another episode of our series, and we want to welcome you all to this very session. Mbadi Gambian ko ni mo mimbe la moy kanyim programme wala e ntolle muruntanale jambi na Coronata programme wala pour ni mbadi mo senyo so hakilo la coronavirus sasa nyina ko la ko wala. Mbokki Gambien yi ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo ñooy déglu tey ñëw nañu waat pour ñu waxtaan ak askan bi lu dem si waaye affaire coronavirus ak naka la ñuy mën a bàyyee suñu xel mayante xel ci feebar bi. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, hande ko minen ari kadi haalana e men onon the coronavirus. Okay, I guess my Fula, I need to polish that a little bit. So today's series is episode 4. And episode 4, today we're going to talk about misconceptions of coronavirus. And we have myself that will be moderating
this program. And today, the presenters station will be in Mandinka, Wollof, and Fula. The panelists will be as follows. Unfortunately, we can't have Dr. Abba Haidara, who was supposed to present the Mandinka presentation. He's not with us today due to unforeseen circumstances. However, Dr. Haidara was supposed to present it, who is a senior ophthalmology consultant at Zayed Regional Eye Care Center, and he's also the CEO of Zayed Regional Eye Care Center. And we want to remind everybody that there is a hospital in the Gambia that only deals with people that have eye problems, and we want to take this opportunity also to let the population also know. Unfortunately, we can't have him here, but we will have him ably replaced. We would also have Dr. Bintu Junaidi Jallo Bite, who is a senior clinical fellow in respiratory medicine, currently at Belfordshire Hospital, NHS Trust, UK. She will be doing the Wollof version. You realize that the Fulas have taken over because they are both presenting in Wollof and also presenting in Fula. Dr. Abdullah Iba will do the Fula presentation for us. He's a registrar in general surgery at the Department of Surgery, Edward Francis Small Teaching Hospital, and he will do the Fula presentation. Just to tell all viewers that Friday we would have Aku Manjago Karoninka. The panelists would be Dr. Green Harris, Dr. Paul Bass in Manjago, Mr. Edward Demba in Karoninka. And on Saturday, we will conclude with the following languages: Jola, Sarahure, Serer, with the panelists, Dr. Usman Jaju in Jola, Dr. Mama Sankare in Sarahule, and Miss Uminyeng in Serer. Once again, we want to remind everybody we are live on Facebook, and we are also live on YouTube. So just a quick recap of the situation report. Currently, we have a total of more than 30 million that has been confirmed globally to have COVID-19. This is the 149th situation report of the Ministry of Health of the Gambia. And about 22 million have recovered and close to 1 million have died. In Senegal, we have more than 14,000 that have been confirmed. More than 11,000 have recovered, and with about 300 deaths. And in the Gambia, we have about 3,000 or a bit more than 3,000 cases have been confirmed. Close to 2,000 cases have recovered, and 108 have died. So we want to ask everybody to keep tuned, and also please watch out for episode 5. Episode 5 hopefully is going to start next Sunday, and where we're going to discuss coronavirus and religion also, and we will be having very dynamic speakers. Having said that, I wouldn't waste much of our time. We would want to go straight on to invite Dr. Abdullah Ba, who would come on to speak to us in the Fula version. Dr. Ba, misal minima, Dr. Ba. Can I proceed, boss? Are you getting me? Yes, but a little bit low, so maybe you get to get a bit closer. Okay, how is it now? Yeah, I think that's fine. Let me ask better now. Bintu and Chair if they can. Okay, Chair, are you getting him clearly? Yes, I could hear Dr. Ba quite well and clear. Okay. So I missed some part of that initially. Again? Something seemed like Can I proceed? Can I proceed with the presentation, or it's just to introduce? No, so you go ahead with the presentation. Okay, okay. Yeah, we go off, you go ahead.
assalamu alaikum musidɓe am fe komin Dr. Abdoulaye Ba jooɗiɗo Banjul ka lopitan mawɗon wiyeteɗum Edward Francis Small Teaching Hospital. Hande ko addi men ɗo ko fi yewtugol o kulle nawnare wiyeteɗum coronavirus. Si onon fof hari ɗon jokkude yewtereji ɗin on andayno min yewtino haalaji go ɗi semaine ji feƴƴuɗi. Hande komin faala yewtude woni haalaji lutondirɗi fiye o nawnare coronavirus. Because on wattani ila yimɓe bus mo ɓeeno jooɗi sengo mum no wuula ko faami e o nawnare. So ko ɗum addi men ɗo hande fi yewtugol. So komi faano fuɗɗoraade woni andingol en fof ko honɗum woni o coronavirus. Si onon fof wattani la gila March ko ɗum woni haala wona wolede ka saare e ka aduna. So coronavirus ko nawnaare ko waɗi fewndo no metti fi moƴƴa fi andugol ko o heɓi coronavirus walla ko oɗo heɓi durma, because no nandita e nawnare durma. Te ko nawnare mo andanda ko nangay ɗum on tigi sengo o laawol mo on tigi foofirta ɗo. Kono noon so on tigi heɓimo no wawi nangude dulle ɓandu ɗum fof. Enen ɗum fof en andi ko wiyete ɗum SARS-CoV-2 ɗum haala angale kono ona sen wattani ila ko fuɗɗi ɗum e tawi ɗum ɗum ko nder China ɗum koye late December ha early January, kono joni sakitike ka aduna fof ala sengo mo andanda ka aduna heɓali o nawnare. Comme no mi woliri arano noon no metti fi sendindirgol o nawnare coronavirus e durma ko andanda hari no ga yimɓe no wowi heɓude o nawnare durma. Kono no serti seeɗa because en wattani ila oɗo no woni raɓirde no woni tampinirde yimɓe ha woɓɓe no feƴƴina e mum no hulɓini. Kono noon si goɗɗo heɓi wono on tigi heɓi sattere fugol tawina coronavirus on tigi heɓi. Enen fof ɗen wowi heɓude durma once in a while, kono no moƴƴi especially o waktu mo men woni ɗo on tigi heɓi ɗoyru, especially mo andanɗa ɗoyru mo andanɗa tali yahude ɓandu ɗum no wula o fof fangol no sattani on tigi no moƴƴi on tigi ndaara honno wonirta ka suudu mum ɗen nodda line Ministry of Health on fi wawa heɓude o test tawa ɓuru raɓugol yimɓe ɓe. So o nawnare nawnare nden memi aduna on fof, aduna ko andanɗa yimɓe heɓali ɗum. E si on wattani yiila ko aduna ɗo ko yahata million 30 eko fawi heɓi o nawnare. Ɗum ko aduna fof ko ɓuri million 30. Kono noon ɗo ɓurori, kono noon fayda seeɗa heddi no wari ɓen fi wawa hewtude 1 million.
ɗum hollirta ke ndaari Sénégal ɓayri nomin hoɗiri e nangi gam wi ko probléme so Sénégal ɓe heeɓi ko yaata non corona corona bi moom bari na fu nekk léegi. We've lost Dr. Ba there, right? Yeah, it looks like we lost him because I can hear the audio coming on my end. I'm not sure if that's how it is on everyone. Yeah, but sure. So he's back again. I cannot still hear him. I don't know if his audio is mute or... Yeah, it's mute. Dr. Ba, we lost you there. Can you hear us? I think that was yeah. Okay, you can carry on. If your bandwidth is low, sometimes the connection is low, you can go off video and just be on audio. I will just get your picture by the side. Dr. Jabang, why don't you not try that? Because I think that would be better. That would be better. So Dr. Ba, can you just go on audio? Just disable the video. Because sometimes on Sundays it's a little bit low. We've had similar issues before. All the Karoninkas are online right now. That's why. You say it again. You see, when the Karoninkas are on, the network is very stable. You know. Okay. Dr. Ba, sometimes there's a problem with the network, so you can go off video. I will share my screen and just get your picture on, and then you can just be on audio and try that and see. You are mute. You are muted. Yeah. I cannot hear him. I see his lips moving. Are you hearing me now? Yep, loud and clear. So I am using my phone. Ah, wonderful. Yeah, so you will be seeing two Abdullah Ba. That's okay. Yeah, so the phone will be more stable. Okay, well, great. Okay. So one thing, but that one I'm not using the video. So the laptop will be giving me the picture. So in case it goes, you can just catch it up from there. You okay? This is a lot better. This is a lot better audio. We have seen your video very well. So you just be where you are. Fullers always have a nice way of getting out of trouble. Okay. So I am proceeding now. Right. So musibe menentoro yafuye wanno misbehave sera kono halilan halude fi ka aduna e Gambia e Sénégal so hilan haduno e Sénégal ko gonno wiide fayda Sénégal ko yaata guluji 14 hebi nawnare rek e ko fawi guluji 11 ɓurori kono ko yaata temedere e goto ɓen ɗon fo feƴƴini ka sare men ga Gambia en heɓi ko yaata guluji 3 e ko fawi ko yahata fayda seeɗa heddi men hewta guluji 2 ko andanda ɓurori kono ko yahata temedere e ko fawi ɓen ɗon fof feƴƴini so ɗum holliri rek o nawnare ala honto ala e tampinde yimɓe so joni fi kontingol rek woni
comme haala hande ko adduno men ko fi yewtugol haalaji andanda no lutondiri fi o nawnare so ka Gambia ɗo o ka aduna yimɓe bus ɓe waɗani ɓe hoolaki nawnare nden no woodi kono noon so wattani yiila fi honɗo yimɓe alay hoolade nawnare nden piihoy koye no ɗuuɗi ara nun no wawi wonde woɓɓe ɓe andanɗa ɓe faama fi o nawnare andi si goɗɗum yalti ko andanɗa ko kesum no moƴƴi yimɓe faama so wattani yiila bus anda fi o nawnare ha pari laamu ngun e dulaji go hiɓe wakkilade fi andingol yimɓe ɓen fi o nawnare kono ha joni no heddi fi wawa hewtude e mo kala ɗiɗa ɓunɗum no wawi wonde andi yimɓe mo be no heɓi ko andanɗa ko ɗum hooli ko ɗum on tigui a waɗi ka ɓernde mum woɓɓe no waɗi bili hiɓe hooli ɓe wata men haɗude juuloygol ka juulirde min duwa yahude ka bicc min fowto min yaha patti so ɗum fof si a haɗi on tigui e mum mettay fi on tigui acca ko wonno e wadde fi inna ok joni continue ko laamu ngu woni e wolde fi o nawnare so wattani yila kadi andi o piihum hiɗen yawiti kono no ɓuri moƴƴude o no ɓuri hewude ko andanɗa hino sakita haala joɗotoɓe ka bedda joɗotoɓe ka marché hiɓe yewta mo be no jooɗino yewta ko andanɗa no faami e nawnare nden so ɗum kadi no mo bokki e probléme mo andanɗa hino addande doctorat ɓen probléme seeɗa mo be kadi no jooɗino inna ko ɗum waɗi o nawnare woɓɓe inni nawnare nden ko because of technology addi mo ko ɗum waɗi hino iwri China ari woɓɓe inni nawnare nden ko ka laboratoire ɓe moƴƴiri so mo be no jooɗi no wola ko miiji woɓɓe no innude ɗum ala kono noon en yi yimɓe wonɓe tampude ɓen si en jokki radio on e télé on e internet on hiɗen yiwde ko yimɓe woni e tampude ɓen hatta kadi probléme o ko andanɗa yimɓe ha joni wawali hoolade o mo be no wola ko sikkiti fi o nawnare woɓɓe jonnama laawol fi waɗugol wattana yiila inna ok mo be yo watto masque mo be yo jooɗo ka suudu mum mo beeta yo wattan yiila jooɗagol e dental yimɓe ɗuuɗuɓe kono en yii mo be no innire ok o ko laamu ngun duwa wadde kono noon se wattana yiila enen fof hiɗen heɓi ko andanɗa hiɗen duwa wadde ɗum comme no mi woliri ara noon mo be no jooɗi no inna ok ko ɗum waɗi o nawnare no heɓi o ko ɗum waɗi nawnare nden ari ga woɓɓe noon kadi inni nawnare nden ko sa yii ɓe innude ɓe waɗa lockdown comme like ta yimɓe yaltu tamen yahuka juulirde tamen yahuka marché ko fi politique kono nen en duwa wattande yila miijito moƴƴa yuusa hakkil men inna o miijito moƴƴa si tawi o nawnare goɗɗo waɗay ɗum fi politique because so wattani yila ko o nawnare ari mi yuusa saare nden ga vice président heɓi nawnare nden ministre ɓen heewuɓe heɓi o nawnare so si tawno ko politique rek den ɓen ɗon heɓatano nawnare nden so wattani yiila Angleterre prime ministre maɓɓe on heɓuno nawnare nden e cabinet ministre aji bus so wattani yiila o nawnare ala mo andanɗa memali
so ko ɗum waɗi no moƴƴi mo be wattana yila kala mo andanɗa no heɓi hakkil no miijito wawata ennude ok ko politique waɗi ɗum ɗo ari so wattani yila kadi si o nawnare gila ko nawnare nden ari on wattani yila marché ji ɗin sokama banque ɗin ala gollude no woni gollirde non so wattani yila l'hôpital ɓen bus ala wawude yahude ka l'hôpital because son wattani yila yimɓe bus ɓe nawni kono ɓe wawali yahude ka l'hôpital on faami so nawnare nden ala place mo anda wawali tampini dulago so mi lando rek question goto ko hombo wawata heɓude nafa e sokugol saare ni ko fof tampata si saare nden sokama ko fof tampata hay goto innata o nawnare memalilan memi hay mo be so goɗɗo jottako rek wawa innude ɗum ko haala politique ha pari minen doctorat ɓen e nonsi ɓen mi sikka politique himen bokki e politique because so yi no men jangiri noon honno ɓe waɗiri men train noon politique bokka e golle men so docteur e nurse e public health officer joɗota ko e télé inna nawnare nden no woodi fii politique minen politique ala e golle men mi bokka ton kala ko men waɗata ko hakkunde men e Allah e wallitagol nawnuɓe ɓen fii ɓeydugol rek haalaji lutondirɗin fii o nawnare woɓɓe no inna ok ko fii hulɓingol yimɓe ɓen rek kono so wattani yila Gambia ɗo ko ɓuri temedere yimɓe feƴƴini joni noon on tigi jottako so wattani yila ka saare ɗo dula mo yehuɗa wo goɗɗo e maɓɓe heɓi nawnuɗo o goɗɗo heɓi feƴƴinɗo o annani mo andunoɗa heɓi nawnare nden o on tigi feƴƴini because of nawnare nden woɓɓe kadi inni nawnare nden ko e laaɓ iwri ko portoɓen addi ɗo fi tampingol kono ko so wattani yila portoɓen kadi equally ɓe mayude so alamo ala e tampudde fi o nawnare woɓɓe kadi inni ko portoɓe rek heɓata o nawnare kono enen yi Gambia ɗo ɓurɓe heɓude o nawnare ko ɓaleɓen enen Gambien ɓen ɓe feƴƴimɓe ɓen fof ko goto rek woni mo andanɗa na Gambien wonɗo iwruɗo Bangladesh kono heddiɓen fof ko Gambien ko ɓale so en wawata joɗade inna o nawnare ko fi ɓale tum fi porto rek woɓɓe no innide e ko fi porto ɓen kono comme no mi woliri rek so wattani yila nawnare nden ka aduna ala mo andanɗa memali kono noon min faala wolande on kala ko on tigi anni ka ɓernde mum ko on tigi hooli no moƴƴi on tigi anda o nawnare no woodi nawnare nden no hulɓini nawnare nden no warude yimɓe comme no mi woliri ko yaata ko ɓuri million 30 ka aduna heɓi o nawnare so ɗum na haala sama kala noon se wattani yila fayɓe gila honde tuma ala yahude l'école gila maaci hiɓe perdude so goɗɗo jottako rek inna ko fi sama kala waɗirta ɗum mo andanda on tigi no heɓi hakkil wata ko mijo si on watta yila ɓe andanɗa hiɓe e tumbore gurdam maɓɓe 35 year old ɓe feƴƴini because of nawnare nden so nawnare nden na haala sama kala enen fof no moƴƴi andiren noon ha pari so wattani yiya because nawnare nden ko nawnare
keso ha joni kulle den laaɓanaali yimɓe ɓen ha joni scientist ɓe ɓen doctorat ɓen hiɓe ndaarude honno ɓe wawata addande men lekki fi o nawnare kono noon ɓuri wadde important e o haala woni enen fof ɗen wawi andude laamu ngun tun wawata en waɗande solve o probléme mo be no mari ko duwa wadde fi waɗugol o wallitagol haɓa o nawnare mi usana on exemple arno ga say mo andanda hari laamu ngun innuno mo be yo watto masque kono a yiya yimɓe ɓen ɓe wattike masque woosi ɓe hewti ka bridge because police on no dari ton kono a duwa andude ko dariɗa ka ko wattiɗa masque on because of police on ala waɗande mo police on de police on no watti masque makko on kono noon hiɗa e auto ko yata wonde si tawi ko van no wawi wonde from yimɓe 14 ha yimɓe 50 hine auto goto enen fof hiɗen yimɓe fof no iwri dulago to anda honto ko on tigi iwri wonon from Banjul yon ha Westfield hiɗon jooɗi hiɗon yewta woɓɓe no ɗojja ka auto so on tigi dal no heɓi hakkil no miijito no wawi andude mi duwaka wadde ɗum because of police on no dari ton fuɗɗoro e hoore ma an tigi inna ok min honnumi wawata wadde fi wawa haɓude o nawnare si ɗon iwi kadi no wawi wonde woɓɓe jooɗo inna no min tun mi wawata sansude fi ɗuytugol haɓugol nawnare nden mo be no mari ko duwa wadde kon ɓeynuno gata on tigi kofiw no woduno si police ala yimɓe no yalti no jooɗo no waɗa jooɗo ka bedda no yowta a innay fus ala kono noon mo be e men goto goto no mari laawol fi haɓugol e nawnare en andi fulɓe no wi si goto tutti rek loppatade kono si enen fof en tutti ɗon loppay so ɗum no waɗi ko andanda no wawi inu ten innu kadi ko government no wawi wadde kono noon government tawi mbuuɗi waɗa infrastructure waɗa lopitanji ɗin kono noon si tawi yimɓe ɓen ala e wattande yiila nden golle ko government woni e wadde kon ala nafa so fi andingol en fof enen fof ɗen heeɓi ko andanda hiɗen duwa wadde fi ɗum na doctorat ɓen tun duwa haɓude nawnare nden mo be payku mawɗo jano gorko e debbo mo be no mari ko duwa wadde fi haɓugol o nawnare kono noon enen fof si en jonnidiri juuɗe en wallidiri hiɗen wawi haɓude o nawnare kono noon bala mi yahata haala kan juuti no heɓi advice ji imi faala on accirde enen fof musidɓe am fulɓe wonɓe ndaarude wonɓe jentade ɓen no moƴƴi kala waktu kala on tigi yo sooɗo juuɗe ɗen haa laaɓa e ndiyam e saabu nder na noon yahugol rek ukka juɗɗen e saabu rek yalte heña iwa ton ƴetta e waktu sooɗo moƴƴa waɗa feere jungo ngon fof loppo ha padi no moƴƴi especially enen musidɓe am fulɓe ɓe andanda ko enen woni gollude yeeyude ka bitikiji no moƴƴi wattanen yiila si en memi mbuuɗi o en konti mbuuɗi soodo ɗen e saabu si en yalti kam bedda ɗen natude ka suudu soodo ɗen e saabu innen fayɓen yoɓe soodo mawɓen yoɓe soodo gorko e debbo yo fof soodo no moƴƴi kadi because nawnare nden honno yaharta si on tigi ɗojji hara ɗon ɓaɗodiri ñaw on no wawma memude so ko ɗum waɗi iɗen innude yen jondindir ko yahata metar ha metar ɗiɗi hakkunde men siɗen dari ɗum no moƴƴi ko andanda ɗuytay nawnare honno wawata en memirde
no moƴƴi kadi mo ɓe watto masque ay simi wattike masque hilan dandude momi woni yewtude on o momi woni feƴƴude on joni noon wonɗo e momi woni yewtude on si wattike masque himo dandude lan joni si en fo en wattike masque nawnare nden ala honno yaltirta o raaɓa on tigi so wattagol masque no moƴƴi ha pari joni laamu ngun waɗi men alaw o jaɓi fi yimɓe ɓen watto masque ɗi andanɗa hino moƴƴina ka teelaɓen no moƴƴi kadi si on tigi no ɗojja because comme nomi woleri si on tigi ɗojji nawna ñaw on no wawi yahude e dula on tigi yo always waɗo feere sino ɗojjude ɗojja ka hakkunde jungo ɗon o on tigi heɓi tissue paper o musuwar yusa ɗum ɗon ɗojja ton kono noon ko ɓuri moƴƴude ko usugol tissue paper hara on tigi haykay because musuwaro no wawi accude to waɗamo ka jiifa no moƴƴi kadi ko ɗum waɗi si on wattani yiila laamu ko adduno fiyo juulirde nin soke marché ji ɗi yomin ɗuytu komin woni yahude ɓe soki club ji ɗin ɓe soki baaji ɗin because nawnare nden ko honɗum yiɗi yimɓe moɓodirɓe so si yimɓe moɓodiri rek on yiyay nawnare nden heɓay laawol fi wawa raaɓude yusen rek neɗɗo goto si ɗojji no wawi raaɓude ɓe ɓaɗi ɓen fof so ko ɗum waɗi no moƴƴi ɗuytugol yohugol ka yimɓe no andanɗa no mooɓi ko ɗum wono haajuji ɗin dennaboji ɗin fatundeji ɗin no moƴƴi ɗuyten yohugol e ɗin wala noon si ala feere fi yohugol waɗe make sure hara en waɗonirali okken 1 meter at least ko fanɗi 1 meter hakkunde men métre goto laamu ngun kadi inni kala yohowo juulugol yo naɓɓu sajada mum e mas mum ka juulirde joni noon la wadde ɗum usude opportunity fi waɗa appel juulirde woɓɓe ka committee ji ɗin ɓe wattana yiila because no enen especially julɓe ɓen juulirta noon si on tigi yeehi waɗi sujud o ɗojji ton ɗum no wawi wadde toon balɗe 2 ha balɗe 3 si goɗɗo aroyi waɗi sujud ton no wawi heɓude o ñaw kono noon si on tigi naɓi sajada mum e mas mum ɗoƴƴi tun kaka sajada on makko haɗata walla kaka mas on tigi ɗum kadi wallita en si on tigi nawni no moƴƴi on tigi jooɗo ka suudu mum tawi yahugol ƴawa no hiɗa ɗojjude inne la yaade ndaara kaari wonu hoore waɗu jooɗo ka suudu ma den waɗa feere heɓa test on o si tawi a waɗi ɓandu ɗum ɓurorani ko waɗa nodda 1025 fi wawa heɓude test ma on wonnama test kono noon bala mi parata mi wolinomo nanen kono mi wolita kadi enen fof hoore kala ino heɓi ko andanɗa no wawi wadde fi wallitade haɓugol o nawnare dande hoore men danden ɓe yiɗuɗen ɓen danden ɓe hoɗuɗa ɓen wawa dandude saare nden enen fof wawen haɓude o nawnare assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh so mi haɗa ɗo innugol on kadi on jarama ok so boss Dr. Jabang donc mi haari ɗon joni mi jonitama mic on siɗa nandelan jarama Very good. jarama Bui, Dr. Ba, jarama Bui. You said it quite well and you said it very passionately. Mi sikkine bandiraɓe fulɓe ɓe nani basse Banjul Kombo Nyomi kamɓe fof ɓe nani ɗum ko coronavirus wona cahan ko ɗum noon Dr. Ablaye Ba haali gay
joni non min waɗay continuer dinañ continuer waat ñu dem ci benen pol way tey daal xawma lu xew si pol yi de is Dr. Bintu Diallo in right okay Bintu Diallo mu ngi fii waaw tey daal olof yi pol rek mooy ñëw daal duñu waxtaan yi fii ci làkk olof Dr. Bintu Diallo ñu lay invité pour nga ñëw daal waxtaan ak askan bi ci coronavirus tey ñu ngi wax ci lu jëm ci misconceptions in coronavirus mooy nit ñi seen xalaat yu ñu am ci coronavirus Dr. Bintu Diallo ku nekk ba Angleterre foog nañu sa connection bi dina baax danga ñu war a woon ne connection yi Queen bi moo gën a baax connection yi président Barrow ndax ñun dinañ la woon reverse bi right so Dr. Bintu Diallo you please welcome. na jërëjëf John asalaamaaleykum mbokk yi ñoo déglu man la Dr. Bintu Diallo doomi réew mi nekk Gambian jàngee si University of the Gambia waaye currently maa ngi liggéey si wàllum faji feebar yu mel ni comme dina so ma ñëwoon rek pour bokk ak suma yeneen naataango docteur yi pour waxtaan ak yéen ñu wecci wante xalaat parce que feebari covid bi foog naa ne lu ees la pour àdduna bi yépp lu John di wax ni lu ñoo ooyee misconception mooy xalaat yoo xam ne boo koy wut ak luy xew na si àdduna bi yépp waaye lu xew rek saa su nekk rek duñ soona pour nekk di leeral parce que su nit ñi amee leeral mooy ici loo xam ne dina tax nit ñi dinañ gom su gom amee nit ñi dinañ mun a ñëw génn si ne maa ngi feebar suñ génn see dinañ am faj te kon dina ici wàññi daal feebar bi si àdduna bi so tey ma loon bëggoon a wax rek pour fàttali leen ne feebari covid bi daanaka am na fi léegi tey mu am benn at depuis last year boori dixième ma lañ doon di wax about lii waaye dëkk yu bari mu ngi leen feeñu boori around March même fii sax si Angleterre gis nañ ne bu mu demee ba boori March ending March government bi dafa taxaw ne déedéet léegi dañ war a tëj ndax bu ko defee ñu mun a seet nu ñoo mun a contrôler feebar bi so feebar bi dafa am lu ñu ooyee spectrum mooy dafa yaatu dina dem si ku feebar koo xam ne am nga ko te feebaruloo mooy yaa ngi doxi sa soxla di dem ak a ñëw te xamuloo ne yaa ngi ko am mu dem ba si koo xam ne dafa mel ni da nga am socc o boppa bu metti o purux buy eset comme maanaam daal sootrut lu ñu wax sootrut waaye ñu ko ooyee daal comme purux buy eset purux buy metti wanaasu olof naan wanaasu sooy wana muy metti mbaa xëy na doom soo xeeñee dara du la xeeñ lu neex o soo mosee dara du saf si sa gémmiñ mu dem ba si nga xam ne ñoo xam ne dañoo am yaram bu tànga di saxat suñ saxatee dara di génn ba nga xam ne ñooñu dañoo am fata ñu war a dem si hôpital soo demee si hôpital tam dina am ñoo xam ne dañ leen a tëddal rek am garab yu ñu leen jox am ñoo xam ne dañoo dem ba dañoo niit ñoo wax oxygène dañ leen a yokkal ngelaw am na ñeneen dafa bon ba nga xam ne yokkal ngelaw rek amut si dañ leen a war a dimbale pour jox leen ngelaw seen bopp soo ñooñu dañ leen a xumal dugal leen si cuub ñu tëddal leen boobu mooy li ñoo ooyee ñu ñoo yóbbu si intensive care unit soo di nga gis ne feebar bi nekkut feebari caaxaan dëgg la su la dalut doo ko understand waaye feebar buy waale la mu ngi waale si wàllum saxat su nit saxatee mun nga koo am soo leen joxantee loxo mun nga koo waale su nit saxatee si place foo xam ne ay bagage mu ngi fa ay bunta yi ngay laal place boo xam ne daal nit ñi dañ koo séedoo together comme waañ wanak saal ngeen a ngeen téyante ay bagage mun ngeen koo waale so ba pare ñëpp leeree wuñ biir ne feebari covid nekkul just pour dina jógee from comme lu ma wax ñu feebarut tu wanaasu tu pneumonia mel ni comme daal feebari pneumonia ñëpp xam nañ ko nga saxat nga fatax nga dem lopitaan ba nga xam ne ñeneen dina affect seen xol yi dina affect kidney moom mooy luy defar saw bi maanaam daal covid bàyyiwut benn parti yaram bi so loolu moo tax mu important pour nit ñi ñu understand waaye tey suñ wax nekkul mbiri feebar bi rek tey dañoo ñëw pour wax about xalaat yoo xam ne nit yi ñu ngi koo am te leerut waaye balaa boobu dinaa wax rek ne comme si fuñ tollu léegi si àdduna bi soo déggee ñu ne pandémie mooy ne wër na àdduna yépp bem daj muy Afrique du Sud muy Europe muy Asia muy Afrika dëkk yi yépp covid wër na amul fenn si àdduna bi fu covid dajut moo taxit léegi ñu wax ne pandémique so di nga gis ne fuñ tollu nii si àdduna bi tey mu ngi am 3 fukki millions nit ñoo xam ne am nañ covid
di nga gis ñetti fukki million yooyu ñaar fukki million ak ñaar wér nañ si luñ miin mooy ne am nañ covid ba léegi amaatuñ ko ñi si gaañu lu ko manqué leewoo benn million lu tuuti la rek soo di nga gis ne lii dëgga du yëfi benn dëkka du yëfi benn nguur foog ñëpp ñëw together pour jàppalante suñ ñëwee si Sénégal suñ dëkkandoor yi ñoom di nga gis ne biir Sénégal am nga Sénégal lu fa nekk mooy Gambie mooy Sénégal ñoom ñu ngi am fukka ak ñeneenti million ñu ko am ñu wér fukka ak benn million ñoo xam ne lor na lañ mooy ne ñu xam ne dañ gaañu ñetti téeméer ma ñëw si Gambia di nga gis ne ñu ngi am ñetti junne ak juróom ak ñaar fukka ak benn ñoo am covid Gambia ñu wér si loolu egga na benn junne ak juróom-ñeneenti junne ak juróom-ñeneent ak ñaar ñi si faatu egga na téeméer ak juróom-ñetta ñu ngi jaale ñi si ñàkk seen bokkay yépp ak seen waajur ak seen famille lu fu mun di nekka te ñaan yàlla lii lu mel nii yal na si wàññeeku waaye nag soo gisee ñuy wax tey ñu ngi wax about misconception about covid parce que feebar bi bu moo start ñëpp dañu waxoon ne lii comme socc la because balaa covid am nañ lu ñoo ooyee socc moom la ñoo wax influenza ñun fii am nañ ko ñu ngi wax winter flu so dëkk bu mel ni Angleterre fii waxtu bi ñun ñëpp ñu ngi jaaxle ñu ngi naan winter mu ngi ñëw dañu war a pare so lu mel ni covid yaaga na fi waaye bii num affecté àdduna bi yëpp benn yoon moo taxit mu nekk pandémique waaye feebari socc musuta nekk lu yomba so di nga gis ne xëy na dëkki Afrique yi woon socc melut fa noonu pneumonia moo fa gënoon a garaaw waaye fu mu ne covid mu ngi fu nekka so di nga gis ne lii bu mu dooree ñëpp la jaaxaloon ñun lii nit ñi xamuñ ko woon covid mu ngi fi am na buñ doon wax SARS covid 2 boobu mus xamoon nañ boobu waaye boobu demoon na ba wér ba nga xam ne tane woon na bu baax dëkki Chinese yi rek ñoo si amoon tuuti problème ñu toog rek ñu ne am na virus bu ñëw waaye di nga gis ne virus boo xam ne la nit ñi mus amutut fi woon covid 19 bi façon clinical lifin bu ñoo gis ni mandarga yu ñoo gis ni bu ees la fi so ñun gom nañ ne waaw initially si njëlbeen bi nit ñi dinañ ñoon war a am jaaxle ne lii maa dégga la ndax du dégga lii lu am la ndax du am xam nga loolu moom mënoon nañ koo may nit ñi waaye fuñ tollu nii waxi ndax am na ndax amut boobu léegi rooma nañ ko parce que foo demee ba ñetti fukki million yi nit am ñu si dee war a egga million fu mu ne léegi kenn si àdduna bi amut koo xam ne xam na ku am xamuloo ko am covid mbaa ku dee from covid Gambia bem daj Sénégal bem daj àdduna bi yépp ko mun di laaj dina la wax ne man suma dëkkandoor gaañu na suma yaay am na suma papa am na suma raka am na or even sa papa sa yaay sa gaañu nañ si soo léegi yëfi na ndax am na ndax amut te de boobu foog naa léegi luy war a passé la waaye ba tey rek dinañ si wax rek pour gën a nit ñi xam naa ne am na nit yu wax ne lii dañ ko isi parce que dafa am politique agenda government yi dañ bugga pour ñu may leen xaalis government dañ bugga pour ne dañ bugga lor yenn paat comme ne mais bi xëj na tubaab yi ñoo ko defar pour nit yu ñuul yi ona nit yu nekk kéefar ñoo ko defar pour ñu am gom ay loolu yëpp lu passé la parce que dëkk bu nekk comme man fu ma nekk nii prime minister bi am na covid ba mu dem tëdda si ITU ba mu soxla oxygène yeneen dëkkay Israel yeneen dëkkay seen président yi am nañ ko am na benn minister of health sax si benn si dëkkay koo xam ne moom am na ko ba mu si faatu sax fii nii Queen of England doomam ku ñoo wax Prince Charles moom tam am na ko so di nga gis ne nekkul covid xamul daraja xamul foo jógee xamul sa xeet xamul ban lan nga nax muslim nga nax christian xamul ne nax yoo joolaa nax olof nga moom dafa ñëw rek di attaque communities ñëpp a ñoo xam ne dañ dëkkatu geeda covid mun na lor so ay yëfi ne luñ defar la ak lu yooyu yëpp kenn amu si lu set waaye luñ xam be xam mooy ne covid lu am la seetut sa am seetut fi nga jógee seetut sa couleur yaram seetut dara moom daal fu nit ñi dëkka foofu la moo nekk parce que fu nit ñi dëkka nit ñi dañoo laal bagage bu nekk nit ñi dañoo ñun daal maanaam nit dafa nekk lu ñoo ooyee ku social mooy maanaam nit dafa bugga beneen nit so covid nag noonu lam ñoo toppee nuñ buggee beneen nit noonu la covid tam di ñu toppee yow soo laalee dara te yaa ngi am feebar bi nga bàyyi nga dem sa morom ñëw laar so loolu moo tax nag foog ñu nekk di nit ñi ndax bu ko feebar bi mun fee gën a wàññeeku bébé mun a dem
soo xoolee lu mel ni Gambia suñu waxee ne Covid lu am nga toog ba téeméer ak juróom-ñetta nit gaañu si nit yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ leen ñi ay borom kilifa yu mag kilifa si diine kilifa si façon aada kilifa si community bi ñoo xam ne ñun suñ collègue lañ ñu ngi jaale seen famille yi ñoom ñëpp loolu lu ñu metti la waaye pour won la rek ne su fekkee ne Covid amutoon ñii yëpp duñ gaañu si Covid ñeneen sax si lopitaan lañ gaañoo am nañ test bi ñeneen buñ gaañoo ba pare lañ def test bi pour rek won ni ñi ne lii lu am la ba pare leneen lu ma bëgg a wax mooy ne Covid tam nekkut yëfi punishment nekkut ne balaa bu fi yàlla wàccee la feebar moom yàgg naa am depuis suñ time yi yonent yi feebar yu mel nii mus naa am yenay na daf dee jafe ñun nuñ dëkkee yenay moo dee isi feebar yi yenay si àll bi la nekk si animal yi waaye because yenay ñun dañoo dem nappa animal yi jëfi mala yooyu isi leen si suñ biir condition yu ñu leen naa dëkkaloo baaxut pour ñoom soo yenay feebar yi si ñoom dafa génna ko defee mu ñëw si nit soo feebar yi nekkut lu ees de mu ngi woon si àll bi si mala yi yenay nit mooy ñëw jëlee ko si àll bi nga isi mala si biir kër bi noo ko traité na environnement bi baaxut pour moom fa mel ni rek yow soo dëkkee Afrique nga ñëw rek si winter fekk fi sedda muy snow yow yaa gën a gaaw a socc yaa gën a soona comme ki fi dëkka soo noonu la mel ne soo ñun suñ jiko yenay mooy tax feebar yi di yokku waaw waaye du pour ne comme lii dañ ko fi teg pour kenn oo ne ndax dafa nekk balaa ndax déedéet lu ñu war a wax fu mu ne mooy naka la ñun ñëpp di seet jëlee responsibility mooy jël suñ matuwaay pour seet naka la ñoo mun a wàññee feebar bi fii dama gis ne si wàllum lu ñoo mun a def pour after bu ñu waxee misconception si mooy maanaam kisi kasa bi si nekka dina ñëwaan ma bamtuwaat rek lan la ñoo mun a def ñun ñëpp pour seet naka la ñoo fanxayee feebar bi parce que feebar bi du lu yomba ñun fii ñetti weer yu passé yele luñ daj ñaanuñ benn dëkk mu daj ko ay màgget yu bari gaañu nañ ñene ñoo xam ne middle age gaañu nañ man am naa suma collègue yoo xam ne ñoo xam ne nekkuñ sax tubaab ñi ay Ghanaian ñi ay yeneen xeet ñoo xam ne gaañu nañ soo fu nit waaye nekka loo def Gambia dina affect fii luñ def dina affect because nit ñi dañoo tukki di dem ak a ñëw loolu moo tax lii foog mu nekka mbootaay àdduna bi yépp lu ñoo wax WHO moo tax mu dugal si loxoom bu baax a baax pour seet ne dinañ mun a dimbale ñëpp ñu seet ni ñoo fanxee feebar bi soo benn si ñu ñoo mun a dimbalante ñun ñëpp mooy raxas loxo xam nga raxas loxo boobu yàgg na ñun fii sax suñ dee añ dañ daan isi benn bool ñëpp dugal seen loxo raxasu loolu nag gënut waaye at least wane woon na ne nit ñi xam nañ ne raxas loxo lu important la parce que xam nañ ne loxo tilim na bala ngaa lekk am na lu si nekk loo xam ne war nga koo raxas waaw soo ñun foog naa raxas loxo du war a nekk suñ problème ni raxas loxo bokk na already si aada su nekkee ne sëriñ nga yaa ngi jàppa juróomi yoon pour julli soo ay raxasu boobu góobu ma ne war naa nekk problème waaye lu ñu war a xam mooy naka la ñoo raxasoo boobu important na xam nga ñu ngi dee wax ne aw ma ñene ñu mun a woy happy birthday to you song bi mun nga ko woy ñu ne 20 secondes mate nga compté be juróom-ñetta be juróom-ñeneent 40 be 30 soo ko compté ñetta fuka me ñeneen fuka soo ko compté dina ngay raxas sa loxo bi nga njëkka tooyal sa loxo bi nga def nii nga def si diggante wey nga jël loxo bi nii nga def ko si digga nga jël beneen def ni nga raxas benn set su setee su paree soo amee morso boo ko fompee baax na soo amut nga wiccax rek ñun Gambia weda bi nu mel sa loxo dina gaaw a woo su fekkee ne amuloo raxas saabu soo amee tissue paper soo saxatee nga dugal ko lu ñoo wax kacit saxat ko si biir tissue paper bi mbaa sa musuwaar bi clip mooy nga raxas loxo bi binit mooy nga dugal ko si mbalit bi tissue boo saxat nga dugal ko si mbalit bi xam nga loolu soo ko defee stop nga virus bi pour mu jógee si yow di dem si keneen beneen bi mooy lu ñoo wax hand sanitizer mooy gel yu ndaw yooyu ndox yu ndaw yi nekk si butéel yi yooyu mu ñu ngi am pour jaay lu gën mooy raxasu mooy li gën waaye soo amutee raxasu ndox ak saabu waa nga am sa hand sanitizer bu la jegeñ nga paccar tuuti si sa loxo lu em comme maybe dalasi nga rip ko tam sa loxo yi nii
si kanam ak yëpp dem li fi nga dem doxi sa soxla beneen bi mooy lu gën a am solo tam mooy lu ñoo ooyee social distance mooy moytu nekku daal di boole nit ñi ñuy ñëw si place lu bari ba pare su fekkee ne mënuloo koo tere den nag nga def social distance lu gën mooy soo ko mënee ñaaka def soo nit ñi lu romba juróom benn nit ëpp na si ndaje ñun fii fu mu ne demoon nañ ba ibbi meñ ne waa ay yéen ay ñetti fukki nit yu jógee beneen kër mun nañoo daje waaye buñ dooree loolu rek ñu gis ne feebar bi mu ngi yokkuwaat demaat nañ ñu tëj ñu ne léegi ndaje bu mu romba juróom benn nit waaye soo xoolee Gambie amul benn ndaje booy oote buy romb buy waa kër bi rek egga nañ juróom benn nit xam nga boobu kon ndaje waruta am ni kër yi Gambie rey nañ ba nga xam ne waa kër bi rek suñ ñëwee rek ñi dëkkatu géera ñooñu doy nañ ndaje soo waree boole ñeneen soo dat means ne loolu ndaje bu rëy la moo nekka waaye ñi dëkka ñoom jarul ñu social distance xanaa su fekkee nit dafa feebar waaye su fekkee nit feebarut ñoom i neen mun nañoo jëflante daal bagage waaye ba tey ñuy bàyyi xel ku nekk raxasu booli raxasu bi boobu moom war nañ ko war a génne parce que benn raxasu si benn ndox boobu moom time buñ tollu nii baaxut pour covid any other feebar sax soo suñ amunee am sisio ndox nga isi bool ku nekk mu tiba mu raxasu ben set ak saabu nga fomp sa loxo den ngeen añ social distance bi tam ak su fekkee ne mënul leen koo mun comme fekkee yaa ngi si biir moto mbaa yéen a ngi dem school mbaa place yi liggéeyukaay te yéen mënu leen a toog lu ega benn mita mooy su ma laalee ni suma loxo bi su ma ko stretchee waruma laa laal su ma laa laal rombut egaagut 1 mita su fekkee mënu leen a def loolu ku nekk nga takk sa masque bi yow mi ko am yaa ngi am feebar fekk xamuloo ko di nga prevent keneen pour bum ko am loolu moo tax takka masque bi mu important soo amuloo masque sax sa kaala nga muur ko mu muur sa bakeen sa gémmiñ bi ak sa cin bi waaye su fekkee ne amul masque moo gën waaye su fekkee dafa dem ba amuloo utal lu cover ba pare sooy saxat soo amul musuwaar tam nga saxat nii si sa elbow bi fii si sa cuncu bi nii nga dugal nii nga saxat soo pare nga dem raxas sa loxo yi so di nga gis ne lii yëpp suñ ko defee aduna bi feebar bi dina fi wàññi feebar bi du problème yi Gambie du problème yi Sénégal rek du problème yi Afrika problème yi aduna bi yëpp dem daj la di nga gis ne dëkk yu mag yi ndimbal yuñ daan mun a def si dëkk yu ndaw yi sax léegi duñ ko mun parce que ñoom tamit nit yu bari fii comme Angleterre nit yu bari dañ ñàkk seen liggéey lu ko desee pour mu egga million sax bari wut so di nga gis ne Covid du jos yëfi feebar bi de feebar bi benn la waaye su Covid paree xale yi demuñ school 6 months xale ñu ngi toog kër jànguñ am na xale yoo xam ne depuis time boobu yëpp ibi wuñ bukkul seet amuñ ku leen jàngal seen luñ xamoon yëpp ñu ngi dellu gannaaw am na ñoo xam ne ñu ngi feebar am yeneen feebar yu nekkul Covid xëy na cancer ñu ngi war a am faju waaye because of Covid ñu ngi ragal a dem si lopitaan loolu tam mu ngi leen a lor am na papa yaay yoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey amatuñ liggéey so daal nuñ mun a seetee ñun ñëpp ñu ñëw together ba seet nu ñu mun a fanxee Covid den na àdduna bi mun a dem kanam at yi weer yu passé nii yëpp nekkuñ di jëm kanam parce que ñu ngi lu ñëw def rek ñu ngi seet naka la ñoo xeexee xaalis bu nguur am mu ngi koo dugal si Covid te développement du mun a am su fekkee ne xaalis boo am yaa ngi koo jël yëpp di dugal si faj di seet naka ngay joxee xaalis ñu liggéeyut loolu dafa delloo réew gannaaw saka réew boo xam ne bu am ni Gambie nga xam ne ñun bariwuñ su duggee suñ ko bàyyee bem lor ñun kan moo ñoo dimbale so Covid yow sa boppa rek nit ñi seen boppa ñoo mun a dimbale wante ba pare soo leen dimbalantee Covid bi dina wàññi buy ñëw si lopitaan bi su wàññee ko si lopitaan bi seen doom yi seen jarbaat yi seen yaayee seen papa yi nga xam ne ñu ngi liggéey si hôpital ñoom tamit dinañ mun a aar parce que looy bàyyi xel mooy ne su fekkee ne nit yi faj ñoom tam ñu ngi am problème pour méngaloo ak nit yi am Covid ñoom tam daf leen a lor te ñun bari lewuñ healthcare workers so ñuñ am healthcare workers yuñ am nuñ néew doole dañ leen war a jàppale nuñ leen a jàppale ñu déglu nguur bi suñ waxee ne nañ leen wàññi demi ñu wàññi demi sol leen masque ngeen wàññi sol masque déglul daal sa nguur lum la waxal loo xam ne pour wàññi feebar bi la ñun ñëpp dañ war a sawar pour def loolu ñun ñëpp ñu ñëw together pour xeex jàngoro bi lu ma aas dinaa ko bamtuwaat xamut xeet xamut diine
xamut aada xamut sa couleur yi ndax nit ku ñuul nga ndax tubaab lu mu xam mooy nit ñi suñ ñëwee together nit ñi ñoo ko isi si xew yi muy dëj muy ngénte muy taka wax yooyu yëpp lu baax la mun na moo am te nit yu bari duñ dajoo dañ nit ñi daal dañu war a seet su jamono di dox danga war a dox àndaa jamono parce que soo doxut àndaa jamono looy def mooy dangaa lor te su loraange amee ñun ñëpp dinañu affect waaye ñu moo gën a affect mooy suñ kilifa yi nga xam ne ñu ngi si kër yi ñoo xam ne mënuñoo dem mënuñoo ñëw waaye ñu ngi try pour toog di déglu waaye ñun because ñun ñu ngi dem di ñëw ñu ngi naa ñëw isil feebar bi di leen lor ñooñu suñ feebaree seen immunity lu ma min seen soldaar yi xeex melut comme ñun ndaw ñi suñ soldaar yi soo ñooñu ñoom fii comme Angleterre fii ñu bari màgget yu bari daf leen lor man mii liggéey naa fekkee naa coono bu bari boo xam ne soo ko nettalee yëpp sax daf dee emotional si man lu ñoo mu war a lañ duna ñun ñëpp pour ñu mun koo mun a nettali ay at yu baree bari waaye lu xew si feebar bi ko ma ne dina ay woo sax nit yi deeyewuñ comme nii bu àdduna bi yëpp di xeex deeyewuñ comme 1 million nit dee soo di nga gis ne lu jara bàyyi xel la ñun ñëpp nañ ñëw together ñu seet naka la ñoo dimbalante déglu lu ñu nguur bi di wax mooy ne na ku nekk toog sa kër sooy génn na nekk lu am fayda su fekkee ne danga war a dem liggéey su fekkee danga dugga si public transport nga sol masque su fekkee ne amul danga tisoo li nga raxas sa loxo soo amul saabu ak ndox bu la jege nga use hand sanitizer ngeen wàññi daal demalante bi yoo xam ne daal foog yu bari soo ko ñàkkee def téléphone yaa ngi fi nit ñi mun nañoo contactante soo ñëwut sax mun ngaa call nit video call si yaa ngi fi soo léegi àdduna bi technologie bi fu mu toll dimbale nañu ba nga xam ne nit ñi dëgga mun nañoo wàññi lu ñoo génn mun nañoo toog seen kër yi ñu ngi leen a ñaan na nit ñi déglu lu nguur bi di wax feebar bi lu am la 40 millions yi nit ñu ngi ko am si àdduna bi loolu du caaxaan ñu dee lu ko mankel million bareetut liggéeykat yu bari ñuy liggéey si wàllum wérgu yaram bi muy docteur muy noos muy ñuy liggéey si lab bi ñu bari loru nañ si soo du nekkut loo xam ne lu ñàkk am la lu am la àdduna bi yépp ñu ngi ko wax foo ibi si télévision yi waxi covid ngay dégg WHO mu nga xam ne ko mbootaay bi ameel wérgu yaram pour àdduna bi yépp every day ñu ngi wax every day ñu ngi binda soo lii lu am la suñ responsibility la ñun ñëpp pour dimbalante ñu make sure ne su kenn loru suñ mbokkay suñ dëkkandoor biir Gambia ba si àdduna bi yépp soo ñu ngi ñaax mbokkay ne nañ bàyyi seen xel bul taka maas rek parce que da nga gis police bul taka maas parce que da nga jegeñ fooy dem rek nga taka déedéet sooy génn sa bunti kër te xam nga ne yaa ngi dugga moto takal sa maas bul xaar sax police bu la wax ne danga yow takuloo sa maas defaluloo ko police defaluloo ko nguur sa boppa nga ko defal ak sa jarbaat ak sa doom ak sa mbokka buy liggéey si hôpital ak ñiy liggéey si police ñiy liggéey si ñun am na ñeneen ñoo xam ne foog ñu dem liggéey weda covid am na covid abut foog ñu dem liggéey so ñu ngi leen a ñaan ñun ñëpp nañ ñëw together ñu jàppalante ñu xeex feebar bi muy covid ñu déglu ñu suñ nguur di wax ñu gëm ne feebar bi lu am la ñu wàññi demlante boo xam ne duñu isul dara lu dul loraange inshallah foog naa ne suñ defee yi yépp yàlla dinañu jàppale feebar bi dina fi gaaw a jógee am na nag ñu bari ñu ngi try scientist yu bari ñu ngi seet ndax dinañ am ñàkk muy vaccine pour loolu waaye foofu eegaaguñ fa faj bi tam am na yenn studies yuñ def gestu yuñ def yoo xam ne wone na ne am na yenn garab soo ko teelee use dina la dimbale soo am na xam-xam bu si nekk daal tuuti boo xam ne wàññi na loraange bi daal waaye ba tey mu ngi lor nit ñi ba pare covid du dee dem benn bés rek ñun jeexaloon nañ si Angleterre fii waaye fan yi gis nañ ne yokkuwaat na soo dooree di ibi rek school yi suñ ibee université yi ibi nit ñi di deeru liggéey dafa yokku so lii ñun ak covid la dañoo am faj so ñu ngi ñaan nit ñi rek ne du tey rek parce que ibi nañ dëkk bi démba barki démba rek ku nekk di génna nit ñi di dem club di dem ngénte déedéet covid jeexut de
du yëfi ñetti weer benn weer lii mu ngi fi ba bañoo mun a am ñàkk muy vaccine boo xam ne dina mun a tax xam nga virus bi du bonaat noonu si kaw du lor nit ñi noonu so maa ngi gërëm nit ñi di leen ñaax waat rek ne ngeen dégloo ba pare ngeen abide by nguur bi lu mu nekk di advice Ministry of Health Public Health lu ñu nekk di wax daal ngeen déglu loolu jëfee ko nga xam ne dinañ mun a wàññi feebar bi wax neexut nag ngeen baalal ma xam naa suma olof bi melut noonu waaye lii rek laa mun a tënka si lu gaata jërëjëf. jërëjëf docteur Diallo Bitèye wax bi rafet na mbokk yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoor foog naa sax dafa dee baax ñu am maasu ñoom docteur Bintu Diallo Bitèye ñu nga xam ne ñoom Angleterre lañ nekk te foofu lañ nekk di liggéey doomi réew bi lañ liggéey nañ ak ñu bëri ñoo xam ne am nañ feebari Covid te ñu ngi leen di sant ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que moom mu ñooy jox ay life experience comme ñoom docteur Abdoulaye Bah tamit ñoom nekkoon nañ tamit di liggéey fii sanatorium te ñoom bentee ñu ngi fay liggéey waaye boo xoolee Covid nag mu amee doole Angleterre noonu nga am maas ñoom docteur Bintu Diallo di ñëw di ñu may xel ak lu mu gis dafa daw yaram nekk di liggéey ak sa friends yi ñu nga xam ne da nga leen xam ñu ñëw ñu fàttu si benn stress bu mag la stress bu mag la te balaa ñuy conclude docteur Diallo damay bugg rek after bu ñu waxee si soose yéen ñëpp da ngeen di dellu si waat fàttaliku nit ñi parce que lu ma nekk di gis dëkk bi mooy léegi nit ñi dañ foog ne Covid bi mu ngee dem waaw parce que ñu ngi commencé di ubbi waaye nag ubbi bi nag boo ko xoolee nag nit ñi nekkuñ di ubbi ak responsabilité bu baax mooy waaw dinañ génn dinañ dem waaye dinañ sol suñu masque may ni waaye léegi nag boo gisee sax affaire yi masque bi sax dafa mel ni sax léegi nit ñi dañ fàtte affaire yi masque yi léegi damay bëgg a daal moom bu ñooy conclure after bu ñu paree wax si soose da ngeen di dellusiwaat bantal ñu boobu surtout yow ban expérience ngeen am Angleterre bu ngeen dem ba commencé di ubbi lan ngeen nekk di gis waaye ma ngi lay gërëm nag di la sant Mandinkola nakan la moy laaju continue la de naka caatu bafola Dr. Binta Sanya yaay nana mobe hakitani la katu nkotoma Dr. Haidara amannano pour ay joining programme ko no bare Dr. Binta Sanya bijanna fanambe Angleterre butundum baati fanan bulala purani mbadi Mandinkol se nyoso hakilo la COVID-19 na kola bi nakachabe minto Dr. Sanyang no Dr. Sanyang ikam mwele ba hanke mwele sai okay bare lafta ke jele fum nati fum mala fum wole je ifana be moy kan okay ikam mwele okay good so ila munekete la video la batna jibe ikan jela sai Dr. Jabang, something is wrong with your eyes. We can all see her quite clear. Are you seeing her quite clear? Why am I not seeing her? I was wondering what was wrong with my camera. Okay. Just a second. You're fine, Binta. We can see you. We can see you very clearly. Okay, good. I think he needs to go to see Dr. Haidara tomorrow. Let's hope not. Yeah, I'm going to see Dr. Haidara tomorrow. You need to go see Dr. Haidara tomorrow. I'm seeing you on the Facebook, but I'm not really seeing you up here. Okay, you go ahead. You go ahead. You're good. Okay. All right. Assalamu alaikum. Mbadi la moilal. Ntefana mu Dr. Rolti. Ntamu dindiwalti. Bari ntefana mu Dr. Rolti. Minu follow diamuta wallem na Dr. Kebalti. Dr. Jabang. Aning Dr. Diallo. Wala min diamuta surwa kamala sante. Mbe min to dron wala min coronavirus koti. Dr. Diallo e min fo surwa kamala mbe wala yela man la mandika kamala dron. Wala nyin coronavirus ti mi dunia be jakal saying afro tembo minto
ndol fana yalla fotata na Gambia fanande silang ni ko min be nyama mbe nyanta nyoma ko lale ka jibe mbe corona talala nyama banko ka isaje tiñarol minayol ke ay tiñaro dol ke fo par o tambita bari jos pour ka wajabo nyin taladro akana wajabe mbolo ko to sante so follow ngaje ko coronavirus kabringa fintita kabra fintita dunia kono tonya dol anin tonya dol nata anin kuma kan dol fana nata minu manke tonyal so santol min be jaral bundato ngaje ko nyin kumol min ka finti mol ka iba janjan na nyotema dol beje imanke sila imanke kuma nyimalti imanke tonyalti dal so time ba trial mbo wolle senian lalye ka bon ka tenteng okay so follow momenti wala coronavirus la wala ngala aka finti nyame harama dingoto wala ndin tolka fo nyame symptoms sol wala ngako ngi coronavirus ketela ibalo bay tandila nyaadil yo isa mira ko follow momenti isa ko fresco lebela kon sa fo nyame nuobe bonna balo se kandi and wo kusifal so coronavirus mu respiratory infection lati wala aka niji balola niji ran ataka nyaadu wol so bari wadam mantere aka balodula ase balodula se du noje la fana so saying mi ya kolea amanka ko mo sa soto no yeta e jaralo ke o mu klinet bar mi ya defon koleandi wala ko isa saundi no mollal adu modol fana beje ise coronavirus soto ite hani fente kelela ise tayla hajolla ate balla kula ate balla domorla ate kokun kelela bari wo moldum ise tano le toliadi modola minna balo mambamban wonyama wala sakon na kebal muskebaringol nin kebaringol bara manda wal damala hani fodin ke wodol fon niyoto tanyin courantol so ni walatina ji masakundai anya ko e dunia be dew katu aka sawunne so san courant min dun aka sawundun amanan ko mo kolyala miyal min boko miyalon ko ni tisoda isa sawund no dol ni totoda isa sawund no dol wala yatin nan natan ko mol kana kata nyola bake isaji ko ka sawundi dola iso wala risk tala okay so ninga bota wala ninga courant na manna ngala manyal fo nim bota wodo sina safo ko abota mintol yo follow to du nga moy channel follow afindita wol follow bar dunia be nyamen sain mol buka sidu la kele ya tamol be kala trainol be borla le plenol be tila motol be borla harama dingol buka sidu la kele dunia be wol nyam so ikafo min na travel history wala ibo bola dlakelet ibo banku kilet beta banku doto ibo banku kileta banku doto so min dunia be wala nyama fengol be kuntun hadama dingol be kuntun bari marsandisol fanam be kuntun wala yatna dunia be nyamita nyokon fengol sedde da China abota Africa la fengol se boda bona Africa alba use kan Africa abota nan America la abota nan dula doldo so wala yatina courant yetara banku kilinga futa banku doto atariata nda soneta fana a follow ta China le ka fo dula mi huwan follow abota wa finita na woldo bar sanga dunia bele abe dunia bele ma mira banku be kere min man coronavirus sot follow yo saying ntol fana na Gambia futa jele to nyalem a follow to ba banku le ka a sembo warta wolleto bara futa ntol fana yar yo follow to dun kabringa findita nka kuma jamal moy mol safa ko tubabu courant le amam futa mo fingol ta sotola wol manke toñaade so mbe min folale ko wolen mo fingol sa sotono le tubabol sa sotono dindingol sa sotono keba sa sotono courant nyin amam motu ja man joyot moy all right so ani min fana nata ko nyin kolende wolen aka manyamen yale samira ko fresh cold dama like samira ko ku amon ko serious ndi safo ko bala kandin ne mutadro wayatara coronavirus lem so
So me min fola molye dron walen ko masakunda be minuto ngawol noma. Yo sai nim woto dron nsina kay tandi molla mo jelle fata dunya kon. Kibarol ka janjen le lungolum radiol ni telel yele ni radiol yele isa moy mo jelle fata Angleterre jang. Isa moy mo jelle fata Senegal. Ay mo jamale fa. Bare manda wodam malad. Amandan kamol kuran kamol fadam maniol tutaja manda wala dat bar dulala soron wona ta foire asembo warande yo bankol mi yalan ko kodo bebulo wala tuba bankol western country sol wol baring fango be wolto so ikaje ko wol pour la economy wol yeboy ku bale batinna bar hani wol fango hani jam fango asembo warta janne fo mo jamal la do ko tinyata mo jamal la business ol soronta kodo mi masakunda fota la million jamallem yo so say newo jibe ni o banku bal ay wol tora wanyama isa kontolla banku ningol min yalonko mbulol mankobe yo mo jamal bije ika doko kele tilikili ye balwoke jamal bije mbama nim fama wole la balwot yo say ni coronavirus meta dunia kono meta gambia kono makele abe tinyaro ke kan molbe sirin suol kon silam balwobe kala nyaadi la fo fonse o fananjibe so amanke courant ndam mala karola amanke ko minbe courant ndam mastala wal dam mala bata kunte nyintide bari ala economic impact walem abe foire yala sembo warandila ya understand minbe fole la do ko la be siala karamuto dinwal do silon so kono ala tinyaro karobe la wala siara yo so saying wala atnante nyakas no la coronavirus la kula mi yalon ko iya soto ima soto idabe jel yeah so diamla mini follow diamta ye kumo dol fana fo mbayal man la mandika kawon la drabe mu ku kilmalti inata foko in Gambia banko kan do mol be jele min yalon koy malla ko courant nyimbe kering hanisay o kumo nata o kumo nka moy molla ko en jaxal ba dol ba folo ko masakunda be ko dinino la coronavirus kol so to nyalem na banko politiko be jel no molte dabo no la politiko bari ni kumi mboko ni kumi nata jata kende abun nato nyanta nga politiko bondiye wala kumayar so isaje ko dolba fala masakunda ba kodinino la coronavirus la wala tne kafo hani wontende ntol min be do ko la jata kende abundal ntol man tra politique kur so ntol man dalila soto mi yati nambena mol minamba fala mol yako coronavirus be kerine atara man tra keri yalo o fon miro kolyatal so mbe jamal mbe mobe dan la nyin ko mofrata momo mbal dan la na badin kiankol ngal ne fanam be nyin jibelal ni minu ya jibe du kare mbal dan la badi bin kol itol butunte la ko mofola bak bari ni momo nyin ko momoy mbe dan la ita fana ye kumo ye yamaro ya janjandi safa ko coronavirus mo ku sotore ngolde coronavirus manke nener kuti coronavirus manke politika kuti coronavirus manke kodi nyiniran kuti so mol be janne minu ya lonko ntanga mol jele minu ya soto so doctorol minu be jata kende abundala doctorol ni nosol iba mol jara kanne minu coronavirus to in fact itol fongo dol be je coronavirus to le dol doku jara la dol fongo ni to taje so e baje la ko nyi manke nener kuti isalo wala ko mantra mol nene la nyin alka nombal minu moy mansakum ndaka nombal minu janjandi ha isototale o mol minu ya ko ya sotole mol minu niyotaje ha alla nyin tawolle niyotaje ya sototale so mbe mol dan la nyina la ka foye ko coronavirus mu ku sotore wonde yo so nin tammita wala mbinala mbe mim fanan fola walam ko dol ba fola ko man tuba banko le nyi courant nyi deda
ya de da labol kono ka janjandi ha o kumol be be mu kuma radio kankanet wol be man ka kuma soringol so mbe mol dan la minna silan nyanta tambila o wato la mi yalan ko wala fala nyimantara ke tambita wala because mol minute momin dam ma ya soto momin dam ma fatala way dam ma nyanta mol o dam ma nyanta kaka yamar rol o dam ma fansu yamar rol ka fo ko nyimuto nyalti okay yalo ngafo okay tambita o point lele already ka fo ko mo fingol bu ka soto tubabol ka soto ngaw fanam fole dolba fola fanan ko nyin kuron ala ya jindi mol kanne pour ka banku bal ke halaki wala tuba bankol bar niwa jibe wo kumo fon buton yalon dunia be connectrine ite sara Gambia wala wulu Gambia bari idimbe Angleterre ite be Senegal idimbe America dunia be nyamirine mo jamal le bote ya wolto inata nyinrola dol doku dol karango be dunia karo bela dunia bebe nyamirine so ka foko alay nyin jindi ni mo karelle kam pour que halaki mamira mol nyanta o sifal fola dunia ning koleal nata wato wata nala kolea sifal lem nyin sifal nene ketale sangol san jamal koma mi alon ko sasa kanale mo jama fa yo kolea kolem bari komol ka fako anatal ka tubabol halaki mamira na mirol nyanta ka tambi wala so mbe mol dan la dron ni mu dan rol ti ka nyoso hakilola ka nyo yamare ka fako coronavirus mo ku soto remolti nse nyo yamare nse nyo hakilmaya o ka tum nyo yamarla all the time because hadama dingo mansi tumodo be se bula kolya ko kono se pisali sa fako hani ni manke toñaati is denial bari insa tunyo yamar la dron hanal ni min ba su killing korda killing kabila killing nga tunyo yamar la dron okay so muslim o christian o mbemu killing olti nsa tunyo yamar la because ñin dunia be mu killing sai yajibe al safa ko maybe nda su killing bar marsa wol be mu killing marsa wol fatan fansta woto loptanol fatan fansta woto mbedol kono fatan fansta woto karambungol fatan fansta woto yo so e baaje la ko kadulal minu yalan ko mbele dentala coronavirus se janjan non tema wolleto walayatina niman haji soto banta isa sila suokon niman haji soto banta sila suokon niba fintila fana nata bida haji la yela masko dum wala masakunda yama lol minu landi nse maskol dum nkambulol ku hana manke coronavirus sifan bari hana madingol se ma nyaake mi yalon ko ase kuran janjando ngatala ni be buloku la yalon daltala kam buloku birabato ka bolota ka jiyo ka kono mobe buloku silan courant siata me dunya la mol kono courant siata mama semin so mi mol be buloku la mbe ya marla minne se jiyota dron momo yela ji poto ta e jitaran ta e buloku akana ke bolo kilingo kon ni be fintila fana yela masko do wala nya bitira nyinti ike da ko ba min nay nungo ni da ni be tiso la fana ikana tiso molkan katu nyun ko dol fon amanke coronavirus fon coronavirus kunta nyinti fan harama dingol nyante manyal falinal ni be moto kono be taxi kono ibe toto la kana toto molkan kana tiso molkan ni be daje fayla kana ke kafol kon yala wol be mu kuran janjan dolde sambe mol dan la minna dron nse hakilotu dron nsa anu ngado man nyofe fanan katu nyumuko kolenneti hani jang isaje ko iba fala minna mental health issues mol stressol siata mol kan katu harama dingo ka sindi lakila kolyata jawkel sako minu manke kebala mol fo nga fi siata wala kan domandi min yalan ko tata foy kebata ibalo sembo talata niko wala sidu lakilin asate dewla baka barin kute kunna jama kute kunna
dépense bondo ni okusi falote kunna bari funding kewol dinniwol mbama woni fama wal minyan ko dinni mesangol bebulo ase kolye bulu ase mira ko siandi bulu ase stress so mbe mol dan la minna drong al sinyo makoy nga nyo bambandi ila badi mal hanite jeno la bari si call me nyin technology jamano min to e call sone andile ise mol call ya jeji be nyame ye bambandi ni sa kodi kino mi ya kiye kanyo makoy drong bari nyimmu kulete mi alon ko mo malon kabe kala it's an unforeseen event so ngam fanja kono le sambe min keno la wolen kanyo muta kanyo makoy fonga bonda kono ngati sol ning total fo lengi beti sol ye bloqué dato wala yake bloqué no just pour kana toto mol kan because courant ning aka janjan no wala nyam ni tisota nun jionin dajo min ka finti courant jankaro nyi fon katara wala kono so wala nyi mask dungo wala fon ya sambana okay mba haka dan la bare ndiamo mandia bari mbe mol dan la mina dron ni mo moy ñim moy la moy laal minu be la wodula nale ñim moy al sa janjandi ko mfana nga ñin la moy le doctorol gambien doctorol le ñin forum mo le start kamol so hakilola kamol karande nga fo kanjamal la surwa kawni fula kan wol ketale butun tele Mandinka kan folasi ndefana nata ji Alsa baraka bake. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Jabang. Okay, baraka bake Dr. Sanyang. Kumo nyata yakata baba bake. Ngalo naka koliyata le. So what we realize is that when you are presenting using your either your phone, yes, so it freezes your image. Okay. Yeah. But then anyway, your image has been there. Okay. I didn't know that. So, Dr. Yes. Thank you, Bintu Sanyang, for coming to our rescue, because I probably would have had a heart attack or something. Oh my God, I was so unprepared. Okay, Dr. Jabang. Sir. That was a great rescue, last minute rescue. The only thing that I was going to say, and I know when I was writing the talking points, I had probably just forgotten to add that in there as an emphasis, because every presenter had mentioned about the need for social responsibility, and that this is just not the doctor's role, the government's role, and it's a public health issue, and for that matter, every person's responsibility is important, and everyone emphasized that. That was great. But what I had forgotten to add to that fact is that we need to understand that after this COVID is all gone and we are not talking about COVID anymore, we are going to go into a recovery phase. And this is not just the Gambia. Everywhere in the world is going to go into a different phase of lifestyle. And basically, it's the pre-COVID and the COVID and the post-COVID. And so life around that. So the important thing about why it is important that we need to continue to all do whatever we can as a social responsibility and accountability is the fact that the longer we stay in this COVID phase, is the harder and the longer it will take us for recovery. Sure. And if people are already complaining, people are already making all these allegations, all these theories that they're building around COVID, all this misconception thinking is the government that is trying to, just stick for more funds. It is the government doing this. One of the things that I think is missing is the fact that we need to understand if we're suffering as much as we are right now because of COVID, it will be much harder and longer to recover.
in our economy, in our school systems, in our health systems, in every spectrum of our lives around us. It's going to take equal amount of time that it has taken us, even much longer. So that was something that I forgot to add in the presentation, that we could talk about that. And then and I know we've added the stigma, and I think we had not been giving it a little bit of just in kind of emphasizing the effect it has with all the presenters. So I'm wondering if this is something that we could probably, in our summary, to revisit again, the stigma and the recovery. The recovery is going to be directly dependent on how long we've taken to deal with this. And that is why it is so important that every person has a role in this. It's not just the president, it's not just the government, it's not just the doctors, it's not just anybody who wants to volunteer, but it is everyone's responsibility, because of that's just the nature of the illness, and that's the nature of pandemic in general. So that was just my thing I wanted to add. But by the way, Dr. Jallo, Dr. Sanyang, and Dr. Ba did amazing, and thank you. Thank you. Yeah, we can't thank the presenters enough. I think they did a fantastic job, and thank you so much, Dr. Ba Cherno. You know, we have two Dr. Bas here. Today, basically, is dominated by the Fulas. We have two Dr. Bas and one Jallo. Only Sanyang and myself try to put some bit of a contrast, and I want to thank the Fulas in the house. Today is the Fulas Day. I will give you the first position. What you said is important, and I am sure as we are concluding, those could be points that we can highlight. We will highlight the stigma. We will highlight the need for individual collective responsibility. The more we do it, the less the effects of COVID on us. And we will also want to highlight, I mean, taking from the what they are seen currently in the UK. And I think I would like Dr. Bintu Jallo to just take the lead in the summaries, and as you also give us currently what is, you know, for people to understand, when we say we are opening the economy, we have to open responsibly, and give us some typical examples in the UK that is even suggesting, in our previous discussion earlier on, you made mention that there may even be a possibility for a second lockdown. We have seen some countries, okay, having to go through a second lockdown. And I think that is very important. And if you have any other thoughts, I think you can give that. So we would ask Dr. Bintu Jallo to take it, and then we'll get Dr. Ba on, and then we'll get Dr. Sanyang. And any final thoughts that are there? There's somebody in the house that has to speak at the end. There's somebody that is in the house, he has to speak at the end. Please, we are asking that as you join us. I think I know there's somebody. to just keep on. We would want to say just a few words, only a few words, not so much. He's been talking all along since COVID started, but it will be an honor to have him in CORONATA series. It's an honor to have him in CORONATA series. I wouldn't want to mention his name, and I would want him to take the last words. Dr. Jallo, you have the floor. Jërëjëf John, jërëjëf Cherno as well. I think ne luñ fi waxtaan yépp foog naa ne dañoo nekk di bamtuwaat rek lu nekk na loo xam ne wax nañ ko nit ñi dégga nañ ko déggaat waaye rek feebar bi moo mel noonu ñëpp la jaaxal nekkut réewi Afrika rek ñun fii si Europe musu ñoo gis lu mel nii ñun goo ma ne si suñ dunda ñun ñëpp dinañ musa fekkee waat beneen pandémique bu mel nii parce que bii nekkut rek ne mbootaay parti wérgu yaram rek la affect déedéet lépp loo xam ne si wàllum nguur la COVID-19 affect na ko from education muy wàllum jàngale bi wàllu wérgu yaram wàllu agriculture wàllu transport tourism and hospitality mooy wàllum tubaab bi fu nekk daal nit yi di dem dem ak ñëw yépp la COVID affect dem na ba nga xam ne sax si suñ biir ñu ni neen as lu Cherno waxoon ni ñu ko ooyee stigmatisation lu am la mooy maanaam nit ñi ñu ngi siixlu
maa ñu ngi daw koo xam ne dafa am covid loolu moom du ñàkk parce que feebar bi nu mel la nit ñi xamoon nañ socc waaye xamuñ woon socc buy yóbbu nit bañ laa jox ngelaw si lopitaan bañ laa cuub xam nga soo loolu moom du mun a ñàkk waaye ñu lu ñoo ñaan nit ñi rek mooy ne covid niñ ko waxee woon rek raxas sa loxo taka sa masque soo amut fooy dem su fekkee nekkut lu am fayda bul dem bul dugga si boos soo ko soxlut bul dem seeti nit koo xam ne dafa vulnerable mooy suñ mag yoo xam ne romb nañ 60 years benn ñu ngi am high blood pressure ba diabetes ba cancer ba feebari xol ba feebari dënna ba feebari kidney soo amee ku mel noonu xaw koo sore gën téléphone yaa ngi fi ñu ngi am vidéo mun nga wax ak nit soo gëjee gis nit mun nga ko contact so covid métti na waaye fu mu ne technologie may nañu lu bari ba nga xam ne mun nañoo jokkoo te duñ laalante te duñ gisante so nañ try ñu make use of facilities yooyu beneen bi mooy ne joon noonu laajte about experience fii ñun luñ fi gis moo nekk ne xam nga toog nañ ñetti weer boo xam ne lu nekk mu ngi tëju woon school yi tëj nañ lopitaan man su ma daan use transport system bi dam daan dem use train bi man kenn rek dinaa nekk si train boo xam ne mu ngi jógee boor bi di dem London boo xam ne it's like a 35 minutes ride man oo ñaari nit rek ñoo fa doon nekk si time boobu so te ñëpp ñu ngi doon déglu lu nguur bi doon def wax te loolu dimbale nañu bañ eega fuñ eega nii waaye léegi nit moo mel noonu soo ibi waatee nit ñi dañ dee gaaw a faate nit dafa gaaw a faate nit a mel noonu yàlla ñu def faate suñu doon faate ñun ñëpp dañoo nekk di suñ papa yu gaañu oo suñ yaayi oo dala suñu dalee duñ mun a move on waaye because of faate daf ñu tax ñu move on waaye si ñaaka faate bi dañu war a responsible buñ ibee xale di dem school am nga papa yaay dañu war a nekk di drive di génn seen kër yi ñeneen ñu ngi dooraa di dellu liggéey ibi waat nañ airport yi so ñeneen ñu ngi yaakamti gaaw dem holiday yooyu yëpp baax na waaye nag foog nit ñi am benn part bu ñoo ooyee ne jël sa waala jël sa matuwaay yow as waa dëkka soo defee loolu di nga gis ne di nga mun a protect sa boppa protect sa yaay protect sa dëkkandoor ba loolu law nag dem ba si àdduna bi so ñun buñ ibi waatee fii luñ gis mooy ne démba rek there was a rise boo xam ne romb na ñeneenti junne fo ñaari fan that same number of people ñu ngi test positive te ñeneen ñu bari amuñ feebar bi loolu moo si raklu because soo amutee feebar bi yow doo xam nga am need pour test yow doo yëg dara yaa ngi dem supermarket yaa ngi dem school yaa ngi dem seet sa maam yaa ngi dëkkaa sa yaay sa papa su fekkee yaa ngi high school sa yaay sa papa almost ñu ngi middle age ñu ngi jegeñ age bi ñoo wax ne risk fact ñoom they are at risk so di nga gis ne foog rek nit ñi ñu bàyyi xel moo tax government bi wax ne foog ñu waxaat ak nit ñi jëlaat seen matuwaay raxas loxo yi sol masque yi xale yu ndaw yi young boys yi yàggaas yi wàññi dajee bu ñoo dajee together di dem club di organise party si kër yi ñeneen xam nga xaleel rek moom du mut ñeneen dañ foog ne comme suñ noboo gisuñ leen loolu is okay waaye like ñuy organise party bu am 30 nit 100 nit yéen soo leen fa jógee yéen a ngi dem seen kër yi yéen a ngi am yaaya papa yoo xam ne fu mu ne àdduna bi fu mu toll nit ñi léegi 50 years am nañ high blood am nañ diabetes so there's a lot of vulnerability around so loo wax rek mooy ne suñ ibee am na problème am nit ñi ñu ngi célébrer maa gis gaa mel nit ñu ngi kontaan foog ne ibi bi ak tëj bi yëfi ñoom a nguur bi ñooy xeex déedéet nguur bi mu ngi leen non protect nguur bi su leen ibee mu ne léegi dafa mel ni picca rek soo ko téyee si kéej ay fani fan mu ngi fa ne yaa ngi not liyam soo ko ibee dafa naaw waaye su picca bi naawutee fu am fayda dina dem beneen beneen ku ñu dee xonta dina ko rey te fekk waxtoom jotut so nuñ ñu waxee ne ñu léegi ibi nañ nit ñi dañ war a am responsibility soo waree def li xewoon bi ñoo tëj di séem la dañ ibi rek pour mun a may a little way pour économie mi mun a doxaat ñu seet naka la ñoo mun a ibi waatee school yi because xale yaaga nañ jànguñ so dafa am yoo xam ne mooy priority xale mu dem school moo nekk priority over nga ibi restaurant yi nga ibi programme yi nit ñi di dem xew ak dëcc ngénte jàngam loolu dafa important so loolu moo tax government yi fu mu ne dëgga dañ am lu metti pour toppatoor pour seet naka la ñoo prioritiser lan moo nekk li am fayda ak lan moo waral luñ soxla ak lan soo dëgga nguur yi si àdduna bi yëpp fu mu ne big problème nañ am waaw bi nekkul just problème yi benn nguur de nguur yi yëpp saa yu nekk nit yi ñu ngi leen a coowa yooyu parce que nit ñi tam dañ bugga pour économie bi dox feebar bi métti na waaye soo amul lekk si sa table xam nga yow doo faale feebar
so di nga gis ne nguur bi foog ñu seet ni ñoo ibee fii tëj fële xam nga waxal ak nit ñi waaye it all comes back to ñun as waa doomi dëkka ñun ñoo war a responsible jël suñu matuwaay nguur bi dina def lu mun waaye nguur bi su amut du la jox lum amut waaye yow li nga am mooy nga aar sa boppa aar sa dëkkandoor aar sa doom aar ñi si lopitaan yi mooy ne demal su waree mooy dama war a dem ut lekka dama war a dem school dama war a dem liggéey yeneen ñi si toppa yépp fu mu ne am nañ technologie bu ñoo mun a jokkaaloo ñun maa ngi toog Gambia yéen a ngi toog ak Gambia ñu ne ñu ngi Amérique ñun ñëpp ñu ngi mun a jokkoo so nañ bet use of technology bi ñu bàyyi suñu xel ñu jàppale nguur bi parce que Covid dafa seer millions yi see dem bari na ba nga xam ne nguur su jëlee xaalisam yëpp mu def ko si Covid su Covid passé naka la ñoo def ñu ngi am pour dimbali health education agriculture béykat yaa ngi fa xam nga government am na bigger responsibilities so su fekkee nit ñi mun nañoo toog seen kër yi def lu leen government wax dinañ am fuñ jëm fii nguur yi Angleterre ñu ngi def ay millions yoo xam ne ñun amuñ sax lu tollu noonu te taxut sax nit ñi kontaan so su fekkee am loolu bari noonu fanxa moo gën faj soo mu ne fanxa yomb na saabu ñaata la $5 $10 nga am sa hand mask nga am ñaar ñetta soo génnee ñëw nga fóot balaa 1 hour 2 hours mu wow soo amutee foo dem nga toog waaw ba pare ñu bàyyi xel suñ mag yi nañ bàyyi xel mag yi parce que mag yi jar na bàyyi si dëkka mag bu bari fekkee nañ ñoom history lañ leen try protect leen ak ñi si wérgu yaram bi tam healthcare workers yi métti na de yéen ngeen doxi seen soxla def loo leen bugga ba pare ngeen bugga pour ngeen ñëw lopitaan nit mu faj leen ñooñu tam am nañ famille am nañ waajur so ñooñu tam ay nit leen soo nit yooyu nuñ leen fa nekkalee yéen tam da ngeen leen fa war a nekkal leen fa mooy ngeen make sure yéen tam ngeen def lu responsible nga xam ne feebar bi du bari ba nga xam ne ñoom tam dinañ leen lor because dëgga su dee docteur la dina la jël 7 juróom-ñaari at pour jàng nga def yeneen ñaari at pour housemanship so mu mel ni juróom-ñeneenti at 9 years pour nga am docteur bu taxaw loolu big waste la pour nit yi ñu def lu leen neex ba nga xam ne ñun tam ñuy loru déedéet loolu duñ ko seetaan su dee noos la dina la jël ñetta ba ñeneenti at pour nekka noos ku mun di nekka rek si mun di gaañu is important waaye healthcare workers yi dëgga dañ leen war a bàyyi xel ñun ñëpp suñoo génna di doxi dañu war a am loolu suñ gannaaw ne suñ feebaree ñu ñoo toppatoor suñ leen protectud suñ responsibility la ñun ñëpp nañ si bàyyi xel bu baax a baax xam naa nit ñi nag excited am ñu ngi yaakamti pour génn waaye foog naa ne baax na tam ñu fàttaleku ne tëj bi ak ibi bi yëpp a em feebar bi demut mu ngi fi Covid du dem dañ ko luy di only time muy tane rek mooy suñ amee vaccine nga xam ne dinañ ko mun a contrôle du lorat nit ñi comme ñoo loree léegi ngeen baalal ma nag wax neexut waaye ma lii daa bëggoon a tënka daal si tuuti daal maanaam si wolof am naa nag su ma mënoon sax soo ma bàyyoon joon ma wax ko si Pël tamit de Pël moom Pël dañ diverse de déedéet may naa la si Pël bi o ma dimbale Binta si soose bi waaw soose bi moom waaw déedéet lii may nañ la rek may nañ la tuuti yow daal yow te door nga olof yi tey ma olof waaye mënuma olof yi faana bi nag waxuma suma mbokki faana yi ma ne xanaa dégloo docteur Sène bu mu fi ñëwee woon boobu na dama nit pour practice tuuti boobu da ko bàyyil seen mbokk yi bon yéen a ko dégg daal moom ci waa kër docteur ñoom ñoo fi ñëw tey waxtaan ak yéen ci feebar bi dama bëgg rek bantuwaat lu docteur Diallo bi tey wax nañu ne ñoom bu ñu ubbiyee seen koom-koom bi feebar bi del si na waat te ñu ngay ñaan képp ku nga xam ne daal yaa ngi fii waaw ñu ngay ubbi parce que duñ mun a continuer noonu il faut tamit ñu ubbi léegi ñu ngay ubbi waaye dañu war a ubbi ci lu ñooy waaye opening with responsibility bi mooy lan duñ mun a toog suñ kër bon bu ñooy génn ñu amee ay masque waaw ñu xam ne feebari Covid bi mu ngi fi docteur Diallo daal loolu lañu fi wax te foog naa kaddu gi moom leer na te rafet na waaw léegi ñu ngi ubbi
ubbi bi wonewut ne feebar covid bi dem na parce que léegi loolu nga nekk si gis si dëkk bi loolu la ñooy gis si dëkk bi dafa mel ni nit ñi daal dañ toog rek ñu ne ah léegi feebar bi moom amatul waaw ñu nekk di dee léegi bëriwuñ ñu nekk si sanatorium bëriwuñ nii bëriwuñ déedéet feebar covid moom mu ngi fii waaw kon ñun ñëpp ñu muñ rek waaw muñ ndànk-ndànk booy génn am sa masque nga sol ko booy munti dem nga am sa masque sol ko am sa hand sanitizer di raxas sa loxo xew yi ñu bàyyi xew yi waxoon nañ fii si plateforme bi affaire yi géeto yi booy yi di toog di naan ataaya nga dem nga fekka ay juróomi nit fukki nit yoo xam ne benn place rek lañ toog ñaari kaas rek lañ am booy bi di jël kaas di ko paas te toujours dama dee wax fii waxtaan yi docteur Moussa Mariana kenn si suñ mag yi mu ne si soose ne ni ka si karto paas ñaami ika corona fanan paas wala ñaam ika kaso paas ñaam ka corona fanan paas wala ñaam ne nu ngay passé joint bi la cigarette bi nu nga koy passé yow nga tux nga jox ko keneen mu tux noonu tamit ngay passé naka la feebari corona bi nu ngay passé kaas bi tamit kii jox barada bi benn kaas yow nga naan mu def si beneen jox ko keneen noonu la ñooy passé corona bi waxtaan yooyu yëpp waxtaan nañ ko fii si plateforme bi ñu leen ñaan ñun ñëpp ñu topp ci waxtaan yu leer yu set yu déggu yu ngeen dégg tey kon docteur Jallow bi tey ma ngi lay ne jërëjëf Dr. Bah we would want you to please come on and let the Israel Fulbe hear you. Can you try to come on your this thing? Let's see if your connection would be good. Yeah, so I'll be doing the same thing that I was doing, using the audio on the phone, okay. And then using the screen on the laptop with the Wi-Fi. Damn, how ingenious. Okay, Dr. Ba, you can go on. Hello? Yeah, can you hear me? You can go on. Okay. Assalamu alaikum, Muside Fulbe. Komi biddo mon minirawo mon Abdoulaye Ba arti kadi. Ɓayda himen arde paraso ko andintingol lek haalaji ɗin ko andanda ko ɗum ɓuri tanjinade komin wonno e wolde kon. Joni e gaynugol haala kan komin palno wolde rek woni kulle o stigmatization. En yi yimɓe bus heɓi o nawnare kono woɓɓe hino dogude ɓe no inna okke oɗo heɓi o nawnare yo en woɗɗitomo o hara ko on tigi feƴƴi wo hiɗen sappomo so ɗum ɗum moƴƴi wattanen yila anda o nawnare no wawi nangude mo be so wattani yila ɓurɓe heɓude doole ka aduna ɗo heɓi o nawnare ɓurɗo kadi tampude e aduna ko ɓurɗo mo andanda ko ɓurɗo tampude ka aduna kadi heɓi nawnare nden so no moƴƴi wattanen yila komin faala andintinde on kadi woni so wattani yila hari laamu hari no e curfew emergency provisions ɗin ɗon hoɗɗi ɗin ittama ha joni ko public health emergency regulation on woni ga kono no moƴƴi wattanen yila because of en wawata sokkude ko ɓooyi fof udditen because laamu ngun no perdude yimɓe ɓen no perdude économie on ala yahude kono noon si udditama o no wona udditirede no moƴƴi on tigi ha joni wattana yila no wonno e wattande yila ananu noon waɗa feere si on tigi no yaltude no watto masque on tigi no sooɗo ƴuytugol yahugol e haajuji den si a ɓaɗondiri e on tigi hara waɗa feere hara iɗa jonniri at least ko faddi wo metar goto hakkunde ma e on tigi because en wattani yila laamuji bus fayda Angleterre even Australia ɓe andanda ɓe udditino
keesiji ɗin fuɗɗike artude nawnare nden no artude yimɓe ɓen hiɓe fuɗɗitude sokotude kadi économie maɓɓe on o place ji ɗin so anden ha joni nawnare nden no ga wattanen yiila enen fof wawen haɓɓude o nawnare so ko ɗum min falno ɓeydande ɗo wattana yiila kadi fi mawɓen waɗa feere ɓayri ɗen andi nayɓe ɓen soldat ɓandu maɓɓe ɗon tiiɗa moƴƴa so ko fanɗi wo tampinayɓe on yiyay noon woɓɓe no yalta yaha jinda ka saare ara rutto kadi ka galle so yaha tawa mawɓe wonɓe toon ɓen ɗon ɓen fof hiɓe wawi tampinde mawɓe ɓen so waɗen feere danden mawɓe ɓen ara ɓe heɓali o ñaw ko ɓurɓe fanduɓe ɓen enen sukaɓe woni e yaltude naata yalta ara rutto ka galle so no moƴƴi ɗum ɗon fof wattanen yiila danden mawɓe ɓen anda covid ha joni no ga wattana yiila assalamu aleykum wa rahmatullah so back to you boss jarama buy Dr. Ba jarama buy mi sikki bandiraɓe fulɓe joni kamɓe fof ɓe nani gila base ha Banjul. Thank you so much, Dr. Ba, and we would want to go on to Dr. Sanyang just to give us the very summaries that we are on, and if you obviously have any special thoughts. After that, we will get the Coronata song, and then we will have a special guest in the house to say some few words. Then we will close. Okay, Dr. Sanyang, there you go. Okay, thank you. Mbadi Mandinka moilal mbe min folo ron wala silam mbe kumo suti andilal ron ngamin fo ngaminu kachano ko manto mbe wala suti andilal ye ron wala ko coronavirus ay wala killing ay dunia bele ma fulanja mo minti ntol masa kunada mala do ko wonte nyinti mo bela do ko lem min be sol kono mo ise min keno ron le min fo ko buluko ka jamfa nyola ya ma rol min be banta dron kamin mo radio nin telel to nse noma masa kunada mala do kunte nyinti masa kunada mala problem on te nyinti doctorol nin no sol min be loptano to da mala kelon te nyinti mo bele dabe nyin koto yo corona soto e man corona soto idabe corona to la because mi ati na wala isa soto nole andu itafana sa di no molal jama modol safa kon isa soto nole ata kukelete la bari ila kebal be so kono min yalon ko I balota ta la kebate balola ker langal buka doko ko nyanta doko kala nyame ase wol mantora nole ase niyo fanan tanor manke wol damati ngalon ne ko diabetes ning hypertension wala mi yela sela courant ni sukur courant asiata banko kanne dolbe je manke ko kebata la foy ko bor ko worta abe wol fon wala min yalon ko fondin ke wala fon moyti courant nyimbe wala corona jawyata wala fon wala yo so amanke ko na muske barengol ni na pabiringol damma bari min yalon ko kurandol be la jannin corona ba fintila ni corona nata lawo kan abe waja bilala be jowyale tollala atariata wala fawla be min fanan fula le wolem ko fondin tewol min ko signo kan wolem campel baradal be atayal pass la nyotema ata sigartol be pass la nyotema joynol be pass la nyotema nsawol tala wol mu kullati min yalon ko manyan na keke anytime hanam de corona sako be ni watol min ko mi anko coronavirus be siarin kuma soron daw min tidro wolem ko nganyo makoy tol min be suwol kono nganyo makoy minu be do ko la loptano to nganyo makoy masakunda mbe la nyo kan ka corona kele isaje ko nsitano na hajo la koteke kaje hani Angleterre je dulal yelele baring akoliata economy kan kolenke balwo koliata just pour ka katabandi
kodo e dunga e finti drong dulali kuma staka yele karfula komanto bari ngaje ko coronavirus be sele kan ne koteke so onata ke ko ibe dulal soron ke be murla ka dulal soron koteke so lockdown o be start la koteke ning ke ko manke so Gambia dum fana Gambia do yata na masakunda man sembo so ko jam masakunda le sembo so nyame o nyon ko di tebulu ko jam nyom sakundal ko do min be bulu bari so tolle nyanta nyo mako elan tolle fa nyanta na masakunda mako ela because ngate bulu itakela sa minu tara fo ni traje wal bonolen won bonol ti dron be mol minute la koma wala bonota dron so e baaje la ko masakunda se kata ko keno bari ita mari fa ye fa mako e kaje ko ikana courant nyin soto ye fan muna fandi ye fan kanta ila dimbaya fanan kanta puri kana soto mbe min folale dron wala mbe tula nyo hakil bolal dron mbe tula nyin diamo mba murla kanne kan dase ya kan kad hanuma dingom butun katu nyina lale isaje kumol minu fota kar saba ko man to mbe ko sifal mbe wala fo kan dron kanyo hakil bol because mbe kan nyina le ntol bebe wala kono so nsenyo makoy sako se balafa do kulali min be loptano to na doctorol nin na no sol momo ba do ko la jata kende abunda to ngabala fe kendeke ndebe gamenol dan la walla because ibaje la ko minu be jara lola ni wal fon e courant soto sila mota sola mimbe jara lokala anda manke corona damati corona be keri nyawnya bar sa dol fanan be keri ne doctorol ni no sol nyanta ka minul jara kansal be keri ne malarial be siare be samawatol kono wol bebe jele dinngol be sasalale operational be nyanta ka kele yalla wol be mo kuleti yaman corona dam ma manke courant atena tale bare am ay courant dol minu fanan taraje wol be jele han kabi so wala atna ka doctorol ni no sol ngi makoy nga bala fe nga siswol kono masa kundala yamarol ngi noma isaje ko sasa tolte fala loptanoto ikana sasa tolte siaba la loptanoto fo yaje ko italon nebe minkela alsa baraka bake la moy lal ko nga fo nyamen dron nga nyin ko momin fo afutata momoma ifana sa isa futandi kanum nyomal la ini minu ka kacha ini minu ka diamu ya ini ya share alia kacha kato corona mo kulete mi yalon ko ngam fanja kono le andum fonse nyode ma pour nga funta kono so ala baraka bake. Thank you so much Dr. Jabang. I think I'm going to stop here. Baraka bake Dr. Sanyang kumo ni nyata momo ngam fangol makoy be satel kono satel mi lonko ni ngam fangol makoy se ku jama tankano Dr. Sanyang kuma don le foy mi lonko ni sala bi loptano do corona ya tinale ika fo mi ko elective cases mo le mi lonko nyanta ke opérer be la sal be bulu suwo kono mo le mi operate no because of coronavirus ni nakuwala yo nite amete be sirin suwo kono amete fa o amete ba fa amete kotoma amete doma amete foma ite man kia okay ite me hakilo tu wato ite yafta ite ilafta minne bo wala kala bari ite fonta alonna asake ite fonse sa do so to sa mi lonko anyanta ka jale nyanta tale pour mole opère ka momo ta alonna insella bi nga wuli so ma mota alonna jima lebe loptano solala ma be sulala loptano sam hada madingo wotel wolan ise tarakatano dulato e accident soto inyanta kata loptano do kudol min e kela okay anda ko ya baake le nyim corona kono pour ka nyim kol beke bar nin tol ngam fongol be mako mumi nga nyom mako momo yela nyantoki wo batin nalan se corona bayno na banko to le juna andu ninga bay juna wo batin na ay bajiran se kudol fanankeno yola be lafla kuma la bangol fola e bil lonko ngana mo kendo le soto mimbe korda kono min nyanta wo kumo fola bare jannim be wo kumo ñu fola mbe murunal doron rek comme na coronata don kilo ñing fevona la groupe e milla molie pour un sewo nsella moy wola demande nimbota woto nananan na ke baatu mimbe jam malef kato fu moli andu mal akana ta ayebat follow demanding pour ase kumol la banno moli mbokay den yena ñu dégg dal
tey waxtaan nañ si lu bari lu nga xam ne loolu moo nekkul coronavirus boo demee si dëkk bi da ngay dégg ay histoire yu bari ñii ñu ne corona affaire yi politique la wax nañ leen ne fii corona du affaire yi politique ñii ñu ne corona affaire yi feebar bi yàlla moo ko indi pour tubaab yi woon nañ leen fii feebar bi yàlla indiwul ko pour tubaab yi parce que bu fekkee ne pour tubaab yi rek la ñu ñuul ñu ngi fii ñu nga xam ne ñoom ñoo nekk di dee affaire yi corona ñu nga xam ne ñoom xam nañ leen suñ bokkay lañ ñeneen ñi suñu dëkkandoor yi lañ ñi ñu ne coronavirus moom ay affaire yi lu ñooy wax conspiracy theory woon nañ leen fii coronavirus du benn conspiracy theory waaye kër docteur ñoo fi ñëw tey di waxtaan ak yéen si suñ series bi coronata te foog naa ne ñun ñëpp dégg nañ si luñ wax balaa ñooy tëj am nañ suñ benn kilifa ku nga xam ne moom moo nekk fii dinañ déglu suñu woy bi daal moom si feevo woy bi daf ko wax ci soose moo wax ne coronata ñu déglu feevo lu mooy wax buñ paree nag ñu invité suñ koto gi suñ kilifa gi coronata mi jum koro amun jankare jawol wala la bay coronata wala minti coronavirus ikonya coronata wala minti coronavirus jankare jaw coronata wala minti coronavirus jankare jawol coronata wala minti coronavirus alngabay immanke takanti immanke jalarangote immanke ferangote immanke talenti nimusasanti mungasau adamati ngolla nimusasanti mungasau adamati ngolla coronata wala minti coronavirus ikonya coronata wala minti coronavirus ikonya di coronata wala minti coronavirus alngabay coronata wala minti coronavirus yankar jawola sasabe siyari chochobe siyari molbe silari woto walga sisu okono mi haji tenye banto alingan damura nimbeta bantoto alingam bulo kul safuna diola nite yake samba nimpate yake lamin nimpate yake corona me bangale nite yake samba nimpate yake fatu ni lami yake corona me bangale corona time wala minti coronavirus jankar jawola corona time wala minti coronavirus ikonya di corona time wala minti coronavirus alngabay corona time wala minti coronavirus jankar jawola all right. I just want to say that we are most privileged to have with us Dr. Mustafa Bite, who is the Director of Medical Services, Ministry of Health of the Gambia. We would be very honored to have you say some few words. I hope I've not got you on the spot. And we also want to take this platform to say thank you so much, and thank you to also Dr. Samate and all those at the ministry and everybody that has been working day and night behind the scenes to ensure that we beat coronavirus disease in the Gambia. And to also say thanks to all those that have in one way or the other contributed meaningfully. And this platform also came as a way of contributing and supplementing to the efforts of government, to the efforts of the ministry in trying to disseminate information to the masses. And as long as we have breath, we shall continue to just spread the message and to become very good advocates. So I don't know if Dr. Bite is on. You could say some few words in Wollof or in Mandinka or in Fula. I don't know which one you want to choose. Oh, so thank you, John. I really appreciate all the efforts you are doing. I just have to thank you very much for the support we are getting from the ministry, from your office, from the hospital,
and from God. And, I think what is important in this fight is the message, but also the messenger is important. If the messenger is a sincere, trustworthy person, then people tend to take the message a lot. So that's why we are very happy that people like you are involved, because there's a lot of trust and sincerity involved in delivering this type of messages. Because once you tell the public once something that's not correct, then that's it, they lose the trust. And we are very happy that the doctors, the nurses, the health personnel are also involved in this, so that the message is one and it's clear. I know that I'm very also impressed with both your Wollof and Mandinka. So, and I see the people. I'm surprised Binta can speak that good Mandinka also. So, but we really appreciate it, and it's good that everybody is on board, so that we can win this fight together. As you can see now, we are overwhelmed not only with COVID, but because now we have a population that demands a very high standard of health. And so it's not enough now to tell them, for example, COVID, is going down. It's not enough to tell them maternal mortality is going down. They don't want it to happen. They don't want any death. And I think once they are aware, then they demand for these things, and it's good. I think it's a good thing that people are demanding from us to give them the care that they would have received in the US, in the UK, or everywhere. So, and it put us all on our toes and try to meet the expectation as much as possible. And what you are doing, educating them, creates this demand. And that's very good, because once you create the demand, once you show them what is the best standard, what they deserve, what they're supposed to have everywhere else in the world, then they stand up to ask for it. And sometimes it's not very easy for us, but that's what we want. We want the population to get up and say, this is what we want, and then we try to ask much. We should provide it, but sometimes the resources, maybe it's not that. And then everybody understands that this should be provided, and it goes everywhere. So we are happy with you in the COVID, but like you said, I just have a few comments regarding the opening. So sometimes it's a balance between lives and livelihoods. It's not easy. We try to get all the data as to what is happening. Then we also look at the livelihoods. We need that tourism. Many people depend on tourism. The mortality rate for this is this, and people could be dying. Babies may not be able to have something to feed, starvation if we don't open up. So it's a balance. But even if we open up, we have to do it in phases, and then we have to put in measures and precautions to ensure that it mitigates the danger and the harm it is going to cause to people. So I'm very happy to be associated with this program, and we look forward to attending more. Once in a while, I do attend on Facebook, just to attend and to see what's going on. But this time, I say I have to be on the, because I was sent the invite also by Bintu, so I said I have to also be on the Zoom. So thank you very much for having us, and we look forward to attending many more. And well done to all the speakers. It's great. And the good thing about this program is that, so it's recorded and it's in Facebook. And once in a while you go back, you see that people listen to it. And it's a continuous process. People, anytime they have time, middle of the night, they listen to it from trusted people, and they benefit. So it's not only a real-time thing, but also it's kept. And for many years, even for many days, people can still refer to it and learn from it. So thank you to all of you for all the good work, for the preparation, and making it a very good one. All the best. Thank you, John, once again. Bye-bye. Thank you, Senior. That's Dr. Mustafa Bite, the Director of Medical Services, and we are very happy to have him on board. Thank you so much. Mbadimol Mindiam Tateka Fatale, Dr. Mustafa Bite, Atelem Director of Medical Services, the Ministry of Health. Me content about bi anatana nyamin bi pour que la moy programme wala ni fana la kumo fanandi mba fulay baraka be la doku nyimala andu fana benna kontondiro ani bunya fana tala ya pra futandi mole fana no minister la Dr. Amadou Samate ani momo e lon ko be do ko la Ministry of Health mu ngalo ne ka ko liatale yalo ise sino le bantarek pour yetara ka diamu ya fo nyimmanke bari minu bije tol fango yalla no ko ya nyimmin bije woto mba fole baraka
okay ani docteur Biteye mba Fula barka baba bake mbokk yi daal ñu ngi wax kooku moo nekk docteur Moustapha Biteye suñ doom xam ngeen ko moom moo nekk director of medical services moo ñëw tey daal moom di teew si suñ programme bi tey te kontaan nañ torop ñu ngi koy wax jërëjëf ci liggéey bu mu nekk di def xam nañ ne daal liggéey bu métti la képp koo xam ne daal nekk nga di liggéey feebar mel coronavirus fekk la ci place boobu daal moom ci nit ñi yëpp ci place boobu lañ dee séntu loolu lu naxari la waaw mun nañoo toog rek ku nekk mun ngaa toog sa place rek parce que defoo dara di wax waaye ñu nekk si biir ñoom xam nañ lu ñooy jëfoo waaye ci loolu yëpp CORONATA programme bi tamit ñëw na fii pour jàppale leen ñun tamit luñ mun a def lu ndaw luñ mun a def dinañ ko def pour ñoom Dr. Biteye. You know what? Somebody should say that in Harpula. Who is here to say? Because otherwise the Fulas will hit me. Dr. Jabang, you know. What are you saying? No, what I was. I would let Dr. Ablai Ba. I would let Dr. Ablai Ba. Dr. Ba say it in Harpula. And so he will be the Harpula man. The only thing I just wanted to allude to Dr. Biteye's point that, you know, now with the dynamics and with the changes in how healthcare and technology is advancing, you know, you can see that reflecting in the people, like the consumers of healthcare themselves, like the people who go into the hospitals asking for help and wanting services to be delivered to them. They're becoming more aware, and sometimes they know so much that our expectations, and we have to raise the bar, you know. And I'll give you an example to the fact that, like Dr. Biteye was saying, that you know, now people are not expecting to be given healthcare that used to be the way in the past. Now they want higher standards. They want things better. Just like you would treat somebody in the United States, they expect to be treated the same way. Or if you're treating somebody in the UK or elsewhere around outside of Gambia. And that is really true. And the knowledge has gone so much high that, you know, that it's like, we know the people know what they need to do. It's just a point of putting emphasis on the fact that responsibility becomes not just one person's role, it becomes everyone's role. And the example I wanted to give, I was surprised somebody told me that. And that was a misconception slightly, but there was some kind of a knowledge that I felt, you know what? Now, if you think you're treating somebody who doesn't know anything, you must be joking. And they were talking about herd immunity, this person. And I was saying, well, you I'm gonna doing fale Lisa because you know, after so many years, or you know, virus bisudore di dugasibility, niti and protection, even sufekenesa. And the person's comments were talking about herd immunity. And to have unity, have amesa virus be. You snake and yo muslo a virus visa, dinga protection. And then, well, you know what? I mean, I was like, okay, this person looks like they know what they're talking about, because their misconception, however, came to the fact that, well, with Corona itself, initially, because in general, you know, you have to have about 70% of the virus or infection in order to have that sort of, you know, herd immunity developed, right? Among people who have now had the disease or anything like that, 70%. But there was a study, I think it was just shortly before I came back. I think it was a study in Nottingham in the UK, and another one, I think in Stockholm. But what the study found actually for COVID-19, in order for people, because initially previous studies when COVID started, you know, what mathematician was estimating using some models was showing that maybe about 60% infection would give people herd immunity. And actually, when they did the study in June of this year, it found out that actually the herd immunity number went down slightly. So you could see how all of that understanding of herd immunity can bring a misconception in the people. But the point is, people are aware,
people have becoming to learn so many things that we just don't think, they know when they do actually know. And that's why the bar is higher for what it used to be in the past and for what healthcare is now. And so to allude to Dr. Bitte's point, it is really true that we have to provide care at a much higher standard now. And that has made this COVID-19 more challenging and more complex. And the fact that still within the scientific community, COVID-19 is still not well understood. And all of these things put together is making things a lot harder for everyone. So, and I just want to say thank you for Dr. Pereira coming here, because the thing is, your face and your presence in this forum will make a lot of difference. Because like you were saying, credibility really adds to people's acceptance in what you talk about. So when we are passing a message across, it's important where the message is coming from. And having you showing up, even if it is not every time we have a series, but it would be nice to kind of have your voice added to this, because it adds to the point that this is a very important thing for everyone to take responsibility upon. So, and that's what I just wanted to add. And Musidong, hirawai halande Johnny Halpla. Okay, assalamu alaikum. Jarama kotodong. Pano wolande ore wono bao seda nano. Dr. Ba menanalima. Dr. Ba. Are you getting Dr. Ba? No, I can't hear him. It looks like he's either mute or some audio issues. Okay, I just want to take the opportunity to just comment on the herd immunity that the doctor just mentioned. Okay. Just a quick one, really. Yes. So I think it's a bit of a. I've seen some of this comments as well, and I've had conversations with patients, and they bring up the topic of herd immunity, and it's even worse when you hear it from politicians. And then I came across a tweet actually, and somebody mentioned about, we're going to get to herd immunity. But I think it's a very thoughtless way of going about it, because thinking of achieving herd immunity by natural infection is a disaster. And the two main reasons, because it means a lot of people becoming sick at once or within a short period of time. And that does nothing but crumble a healthcare system. So in the case of Gambia, the healthcare systems is not too strong. So you already having a lot of people being sick at once is going to be disastrous, because the quality of care would depreciate. And then the care for other illnesses is also becoming more absent, because we're taking the energy and the resources and putting it into COVID care. That's number one. But number two, it will just mean that a lot of people would have to die for us to achieve herd immunity, because for something as contagious, so remember, the more contagious an infection is, the higher the threshold value for herd immunity. So for something like as contagious as COVID, you will not be surprised if we need something like 70, 80% of people being infected for us to be protected. And the second point is, there is a chance of reinfection. We're seeing people who have been infected during the course of the pandemic and having had the virus again. I've had two. I've been infected twice with COVID within the span of 4 months. So the immunity wanes off quite quickly, which is the disadvantage of it. So the idea of herd immunity is very, very scary, to be honest. And if we come across individuals who have a partial knowledge and understanding of herd immunity and they think about it, we should always remind them of the bullet points, because understanding the principles of infection alone is not enough for COVID. We are understanding more and more that the principles that apply to infectious diseases
typically are not, COVID is not following the same suit. It's not following the same thing. The Exactly. immunity wanes off. It wanes off very quickly. Exactly. It does. And that's the thing. It's just the misconception that was wrapped around herd immunity. It's also a factor. You know, people are having, you know, Google knowledge and all this knowledge is a challenge. It's a challenge. Stuff. And understanding that the fact that, you know, sometimes not even with the natural, because it all differs. It all depends on what kind of illness that is circulating around. And sometimes, you know, even having to depend on immunization to obtain immunity, which may help. We don't even have vaccines and all of these things, you know. I mean, are still struggling to even come up with some vaccines, and we know the validity of all those things are still kind of put under questions. And so, but again, the whole message was there are people who are out there who kind of have this, I wouldn't say have big knowledge, but some kind of knowledge about something, and the misconception of all these things wrap around one thing. And all of those things are things that I felt like, you know, is making this virus more complex to control. And I think, you know, a lot is expected from us, whereas little people feel expectations to come from them. And that's really the disconnect. And Dr. Bitey's point were very valid, you know, that people are expecting higher, but again, in turn, they're not giving, you know, what they're supposed to be doing in terms of helping contribute in controlling this illness as it continues to circulate and enrage our system. So thanks for adding those comments to the conversation. Yeah, I've heard it many times. I've come across something like that lots and lots of times, and it's quite distressing to think that people want to achieve herd immunity by natural infection. It's as a healthcare professional, as someone who's seen COVID firsthand, it is really terrifying, because if you look at it in real term numbers, it is a disaster. With a population of 1.5 million, for example, in Gambia, if we are achieving herd immunity, that is 70% of the population need to be infected. So we're looking at numbers into 1 million people being infected with COVID. Exactly, over 1 million people would have to. If we are being modest, of that 1 million that becomes infected, let's say 50% or 40% will need hospitalization. What are we looking at? We're looking at 400,000 Gambians needing healthcare. That is disaster. We don't have the healthcare capacity for that. We do not. We just don't. I don't even know how I didn't even add that point when I was writing the discussion points, because it was. I'm just glad Dr. Bitey came on board and you know, the standards, the expectations from the consumers, that they expect better, they expect higher. And that was what reminded me. But that's a very important thing. You would hear that, you know, oftentimes, like I would have my patients come, you know, patients come in and they're coming in for a follow-up visit after you prescribe a medicine. They're coming back, oh, I've looked this up. This says this says what, and you know, what to do and blah, blah, and they want to teach you. But the idea is there is some level of understanding that is a misconstruction of the reality of the fact of what happens, especially with COVID-19. And so, and you know, I wish I had added it, but I'm glad Dr. Bitey came on board, and because it brought up that idea. So maybe my Hal Pulad brother here would okay. That and the thing is, our next discussion is really going to be centered on the consequences of this illness. And as we talk about the consequences of this illness, all the impact this illness may have, we can actually carve that into that discussion, and then hopefully kind of, you know, have a little bit more diverse conversation about it. Yeah. True. Okay, thanks a lot. I know that discussions are getting more and more interesting. Don't hijack this discussion. I promise I won't. It's not my fault. You know that. Yeah, you now make it all pure English. Anyway, but the words that have been said and the discussions that have been said are very passionate. They're very, very true. And I just can't say thanks to both of you enough. Thank you so much. I would let Dr. Abdullah Ba. Can you just tell them? But now we've got a lot of people that have spoken, so
But just tell them the Dr. Bite, and just tell the Halpular people who Dr. Bite is, and also thank him for. Yeah, I wouldn't go into the herd immunity stuff. It's a big topic, so hopefully we'll have another time to talk about it. Musibe am fulbe yafoto network yoknane comme won wat wolde rek woni fi andi ngolong mon nan do nane wonno Dr. Mustafa Bitey docteur men mawdo o wonanda men ka sengo laamu menen andi be fu be gollude mojja kambe hoore ministre on Dr. Samate men weltani kebe fu fota so la andi golle mabbe den weeba fi kono hibe wakkilade men toranoɓe wallitoɓe enen fof anda o haare ko enen fof woni e mum na laamu ngun rek so mbiɗen weltani Dr. Moustapha Bitey ko ari ɗo so innugolon kadi on jarama All right, thank you so much everyone. So we want to remind everybody, every Sunday, same place, same time, we will have Wollof, Mandinka, and Fula. And on Friday, we would have the other languages. And on Saturday also, we would have the others. So those of you that keep following us, we want to say thank you. To the presenters, I want to say thank you all so much. It's been a fantastic job. It's a marathon one. It's almost getting to 5. And I had always promised that we need to stop before 5 so that people could go and do their essential activities. And then what we will do is that hopefully, those that are going to be presenting next week, we will have to discuss fully to see. We are looking at few things for the next episode. Either we want to talk about COVID and religion. In that case, we will have people from the Supreme Islamic Council and people from the Gambia Christian Council to come and also discuss with people. And of course, the bigger part of that is going to be consequences of COVID. So once again, I want to say thank you. Those of you who are watching on Facebook, on YouTube, we want to say thank you. Thank you for being with us. Thank you so much. Dr. Mustafa Bitey, we can't say much, but to say just thank you so much. So everybody have a beautiful week. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.